Everyone, my name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor here at IGNOU. And I've been teaching you the paper Introduction to International Relations. The code of this paper is BPSC 134. So, in this paper, first of all, what we have discussed so far, we have discussed the first block, which was an introduction to this paper. And that first block, it consisted of 3 units. The first unit was pertaining to understanding international relations. The second unit was pertaining to basic concepts of international relations like elements of national power, national interest, balance of power, and collective security. And the third unit was pertaining to evolution of the world system up to the Second World War. Now, moving on, we have also done the second block, that is approaches, and the second block consisted of 4 units, which we have done. These units were pertaining to realism, systems approach, dependency theory, and constructivism. The third block, which we have also discussed, it is pertaining to developments in international relations, and it consists of 4 units. Unit 8, that is origins and phases of the Cold War. Unit 9, that is end of the Cold War and its impact on international relations. Unit 10, that is emerging centers of power, and Unit 11, that is globalization. So today we are going to start with Unit 11, which is the last unit of the third block, that is globalization. So globalization is an age-old phenomenon. Its presence has been witnessed from mercantilism to commercial liberalism. Historically, the rapid transformation in the modes of transportation and communication further increased the pace of globalization. Human civilization, since the beginning, remained occupied in the quest of good life. According to Aristotle's notion of existence of state as a necessity for good life, that is eudaimonia, as well as an expression of man's instinctive life, remains indispensable for the development of his potentialities. Globalization began with people traveling from one region to another or across the globe. Since time immemorial, human beings have migrated, settling in new lands, building empires, or searching for work. In the later stages, with the inventions of printing press, railways, telegraph, telephone, radio, satellites, computer networks, and World Wide Web, added to revolutionize the means of global communication and brought the distinct civilization closer to each other. Robert Keohane and Joseph Nye, in their introduction to governance in a globalizing world, write, the oldest form of globalization is environmental. Climate change has affected the ebb and flow of human populations for millions of years. Migration is a long-standing global phenomenon. The human species began to leave its place of origins, Africa, about 1.25 million years ago, and reached the Americas sometime between 30,000 and 13,000 years ago. One of the most important forms of globalization is biological. The first smallpox epidemic is recorded in Egypt in 1350 BC. It reached China in 49 AD, and Europe after 700 AD, and the Americas in 1520, and Australia in 1789. The plague or Black Death, which originated in Asia but spread and killed a quarter to a third of the population of Europe between 1346 and 1352. When Europeans journeyed to the New World in the 15th and 16th centuries,
They carried pathogens that destroyed up to 95% of the indigenous population. Although it is difficult to assign any particular date and year to identify the beginning of the current phase of globalization, but in general, in the last decade of 20th century, the globalization appeared as a buzzword and consolidation of a new world society. It seems that new inventions in the field of science and technology have made globalization feasible, and the notion and objective of economic liberalization has made globalization visible and inevitable. Globalization emerged as a neoliberal package which facilitated the proliferation of world forces through the promotion of free flow of goods, investment, capital, trade, commerce, currency, information, knowledge, ideas, culture, authority, and even movements of people. Globalization is seen as ambitious in nature and totalizing in character. It is also the byproduct of intertwined nature of politics and economics. So, to be able to explain the phenomena of globalization in a single definition always remains a contentious task. As a term, it is widely associated with the multitude of transformations uh, within all aspects of nations and civilizations. Globalization has been felt as a contested concept and remains the matter of debate throughout the world. But in spite of all the hurdles and hardships, scholars and institutions have interpreted and defined globalization as per their own ways of understanding it. The International Monetary Fund, IMF, describes globalization as the growing economic interdependence of countries worldwide through the increasing volume of and variety of cross-border transactions in goods and services and of international capital flows, and also through the more rapid and widespread diffusion of technology. According to Anthony Giddens, globalization can be defined as the intensification of the worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. The Oxford Concise Dictionary of Politics summarizes globalization is about the universal process or set of processes which generate a multiplicity of linkages and interconnections which transcends the states and societies which make up the modern world system. Martin Griffiths and Terry O'Callaghan described globalization as a term that refers to the acceleration and intensification of mechanisms, processes, and activities that are allegedly promoting global interdependence and perhaps ultimately global political and economic integration. It is therefore a revolutionary concept involving the deterritorialization of social, economic, and cultural life. According to David Held and others, globalization is a process or set of processes that embodies a transformation in the spatial organization of social relations and transactions, generating transcontinental or interregional flows and networks of activity, interaction, and power. David Harvey's idea of time-space compression has given a new dimension of the emergence of global village, which Harvey talks about in his work in 1989. Karl Marx had rightly anticipated about the arrival of globalization with these words that the working men have no country. When the manifesto asserts that workers are without a country and for this reason they act above any national differences, it is expressing a principle that has enormous relevance today. Ronald Robertson's definition of globalization runs as follows. Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as whole
both concrete global interdependence and consciousness of the global whole. Indeed, thinking and defining globalization is a challenging task, and there is no single way and means to define it. Although, in a layman language, it can be summarized as an extensive process of interconnectedness and interrelation in all activities among nation states, irrespective of their time space context. Now, what are the characteristics of globalization? It is a deep historical process which includes ancient population movements across the globe for trade and commerce, as well as the spread of knowledge and technology. It is multi-pronged approach characterized by an increasing complexity and interdependence among the human societies and nation states. It is the process of internationalization through straddling of straight borders by removing state regulatory barriers. It exhibits the more realist view of international political economy with the emergence of supra-state, regional, economic, and social configurations or blocks through economic diplomacy of big power as tools that states utilize to ensure their relative gains. It is the neoliberal understanding of political economy which has influenced the economic policies of states around the world. The development in the field of information communication technology, ICT, has created a networking which makes nation-state boundaries porous and permeable to the movement of people, goods, services, culture, ideas, capital, information, etc. It is a shift from human geography to economic geography, or a geography of networks to control key assets such as capital, technology, knowledge, labor, skills, natural resources, and consumer markets. The process of globalization has ushered in a new era of cosmopolitanism, which comprises the development of multiple loyalties as well as the increase in diverse transnational forms of life, where nation states are no longer exclusive actors. Instead, there are other actors such as non-governmental organizations, international civil societies, and transnational corporations, etc. Uh, Power and authority of states are declining due to technological advancements, and economic globalization has undermined the capacity of states to give adequate support to citizens. The globalization process has been expansive and extensive and has created a new world order, a system of global governance that institutionalizes cooperation and sufficiently contains conflict such that all nations and their peoples may achieve greater peace and prosperity, improve their stewardship of the earth, and reach minimum standards of human dignity. Economic globalization, the end of the Cold War, has witnessed the expansion of market economics, which confined the sphere of nation states and led to the emergence of transnational connections. The end of ideology debate caused proliferation of major globalizing forces in the form of triumph of capitalism. Capitalism is such an effective form of production that it tends to marketization based on freedom from control and constraint of any nation state. Neoliberalism, as the economic ideology of globalization, has reduced state intervention in market and led towards the idea of deregulation, privatization, free trade, and commerce, as well as free flow of capital across the globe. The adoption of neoliberal policies, accompanied by the expansion of transnational corporations and proliferation of global networks of production and distribution, was the beginning of global economic integration, negotiation, and
interdependence. The process of economic globalization took place in two stages. The first stage begins during the Second World War period when in August 1944 in the sleepy New England town of Bretton Woods under the leadership of US and Great Britain, the major economic powers of the global north reversed their economic policies of the interwar period. The Bretton Woods meeting resulted in a range of measures to stabilize the international financial system by regulating trading relations between and among states through three formal institutions: International Monetary Fund, to look into the management of fixed exchange rates and administer the international monetary system; International Bank for Reconstruction and Development, known as World Bank, to reconstruct the war-torn European countries by offering assistance in the form of loans, and the General Agreement on Tariffs and Trades, GATT, to eliminate discriminatory trade practices through fashioning and enforcing multilateral trade agreements. In 1970s, the Bretton Woods system failed because Richard Nixon announced that US would no longer exchange dollars for gold. The second phase begins with the collapse of Soviet Union and end of Cold War, which led to the triumph of capitalism. This followed the international highway of networking among global financial markets by the use of new technologies such as electronic transfer of money and commerce. During the 1990s, a new set of neoliberal policies unleashed on the developing countries, referred to as the Washington Consensus, which had the broader support of US, IMF, and World Bank. It was devised and codified by John Williamson, who favored a minimalist state and an enhanced role for the market. These policies included fiscal discipline, liberalizing trade, promotion of FDI, deregulation, reduction of public expenditure, tax reforms to broaden the tax base, financial liberalization, competitive exchange rates, privatization, and securing property rights. This economic globalization succeeded in establishing the hegemony of international economic institutions across the globe, and a significant power differential between the global north and global south emerged. Now let us talk about political globalization. Developments in international relations. The political globalization can be explained and understood through two facets. The first facet of political dimension of globalization tends towards the process of democratization of existing institutions and deconcentration of power. As we know, modern globalization is the byproduct of capitalism and liberalism, which advocates for capitalist democracy as an end in itself. This has established a strong link between economic and political forms of liberalization. Democrats around the world have exhilarated by this widespread democratic process, what could be called the globalization of democracy, in terms of the nearly universal diffusion of popular demands for political freedom, representation, participation, and accountability. Technological development has accelerated the speed of this diffusion. Access to information and communication technology has created the virtual communities, and without physical and spatial connections, they have cooperation and coordination. Today, these virtual communities are so strong through the use of new technological apps, for example, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, etc., that they play a greater role in formation of government in any country and influencing global political agenda. Social media has become the strong tool in opinion formation and social mass mobilization. The political community has been converted into global community to understand and feel that they possess the right to say on any issue across the globe. The interconnectedness have made people aware about the various global issues. Example, environmental problems, global warming, climate change,
nuclear proliferation, terrorism, diseases, etc., which state alone cannot resolve. This has created a drive for transnational citizenship or global citizenship. Now, the modern governance not only includes government action but also encompasses other groups. For example, NGO, global civil society, international NGOs, etc., with the authority to participate in decision making and formulation of policies. Political globalization through the process of diffusion allows citizens to think about their personal self-development through non-interference of state in terms of homogenization of values. The second facet of political globalization is related to nostalgic idea of nation state, which is being discussed further in globalization and nation state. Cultural globalization, the cultural dimension of globalization tends towards free and fearless interactions among different cultures beyond their spatial moorings. Technological advancement has pushed the social process out of their national and notional territory. The idea of interdependence, integration, and information has intensified the process of overcoming of national culture in favor of new global culture, that is culture of consumerism. This culture of consumerism is based on social arrangements beyond any national or territorial limit for the production, consumption, taste, belief, commitments, dreams, values, etc. Modern media, social media, and other faster mode of communications are the transporters of cultural globalization. This is the era of media imperialism. This social media is a fast emerging, unparalleled tool to shape public opinion, connect people across domains and cultures, as well as ensure participation beyond any geographical boundaries. Explosion and expansion in digital space has undermined all other spaces to result into the world to exist in cyberspace. Cyberspace means a platform for interactions, conversations, searching, creating, and sharing the ideas, information, culture, knowledge without any territorial limit. This new platform has changed the power structure by blurring the national borders. Indeed, the status in society depends on amplification of information and communication rather than money. It is forging new relationships that transcend kinship, creed, and country. The narrative about cultural globalization has taken different courses. Samuel Huntington has elucidated in the emerging world the relations between states and groups from different civilizations will not be close and will often be antagonistic, and the principal pattern of world politics will not be shaped by conflict and cooperation, rather by power, culture, and civilization. This is what Samuel Huntington has said in his book Clash of Civilizations, that the principal pattern of world politics will not be shaped by conflict and cooperation, rather, it will be shaped by power of culture and civilization. The global politics began to be reconfigured along cultural lines. Jan Nedavine Peters prefers the idea of hybridization that seeks a mixing of cultural elements, and cultural mixing erodes nationalism because it relies on border crossing and subverts claims of cultural purity and authenticity because it starts out from the fuzziness of boundaries. Because of the varieties in cultural dimensions, a new thesis emerged as the idea of world wide homogenization of cultures due to the presence of multinational corporations known as Macworld or McDonaldization. This McDonaldization shows the omnipresence of global capitalist culture. No doubt, global societal interconnectedness immediately questioned many of the established discourses.
For example, governments, institutions, firms, etc., associated with the idea of nation state. Geopolitical globalization. Geopolitical dimension of globalization tends towards re-examining the idea of geography or spatial understanding of nation state in post-Cold War period. The end of Cold War has allowed the emergence of a new geopolitical order dominated by geo-economic questions and issues, a world where the globalization of economic activity and global flows of trade, investment, commodities, and images are remaking states, sovereignty, and the geographical structure of the planet. This shift from geopolitics to geoeconomics has escalated the process of deterritorialization. According to Peter Dickens, globalization is not a single unified phenomena, but a syndrome of processes and activities. These processes must be understood as spatial, and globalization processes are both reflected in as well as being influenced by multiple geographies rather than a single global geography. The complete process of globalization is revolving around production, distribution, and consumption, in which production is the core and financial institutions act to lubricate it without borders. Edward Luttwak foresaw a world where states as territorial entities would continue to compete with each other, though now in geoeconomics and not geopolitical conflicts. Therefore, the new world has new identity with more geoeconomic and geocultural faces, that is, geography of networks. Geopolitics is not just the calculations of countries trying to expand or protect their territory and define a political sphere of influence. It is also about countries, businesses, and political groups making connections across the globe. Contemporary geopolitical situation is in fragmentation because today not a single country is strong enough to establish a global geopolitical order. The onset, this is what we call the multipolar world, right? So the onset of information revolution as source of power has removed the idea of iron curtain from the domain of international relation and established the idea of free world. The iron curtain existed in the Cold War period. It is a term that was coined by the former British Prime Minister Winston Churchill. So he was the one who coined this term at the onset of the Cold War. So globalization has transformed the nature of geopolitics, which has been termed as metageography, that has so undermined the power and sovereignty of states that no one state could attain the position of world leader again. Furthermore, others see globalization as a geopolitical endgame. With the presence of multiple agents, goals, and structures within nation states, the idea of geopolitics has become a messy affair. The technological and economic advancements have brought dramatic changes in patterns of power, due to which the natural source of power is in the process of decline. Geography has become redundant in this borderless world. So the theories that were based on geography that were given by the likes of Halford Mackinder, they have become quite redundant in the era of globalization. Another facet of globalization is ecological globalization. So ecological globalization tends to estimate the impact of globalization on ecology. No doubt the process of globalization has dismantled the ecological mosaic to turn environmental threats global in nature. Global warming, climate change, rise in sea levels, melting of glaciers, ozone depletion, tsunami, etc. are beyond the control of one nation state. It needs a collective global understanding and efforts. Today, mankind is more susceptible to natural disasters. The human ambition to conquer nature through the development of science and technology has put the civilization in high risk zone. Although contemporary environmental abuses through maximum use of resources for profit at the place of optimum use for mankind has breached the nature's limit. The hyper competition among nation states to capture resources has culminated into environmental scarcity. Global overconsumption and overpopulation has imbalanced the ecology. And it should come as a surprise if in near future wars are fought due to scarcities of natural resources.
that is water, forests, cropland, etc. Globalization has already widened the gap between North and South, and poor South has no necessary infrastructure and source of income to adopt the core of sustainable development to have become more vulnerable. So that is why we see that the global South is now realizing that their needs are different to that of the global North. So that is why there is a growing solidarity among the countries of the global South. We first saw through the establishment of the G77, the global South tried to unite itself, but more recently, the G20, in which India has also provided a leadership role, has played a very important role in uniting the global South. And also, when we talk about ecological globalization, we have to bring in the sustainable development goals, and as part of that, the nationally determined contributions, intended nationally determined contributions. So the sustainable development goals can also be considered to be a part of ecological globalization, where every country has to cooperate with each other to implement these goals, to in order to assure that these goals are achieved. So Sustainable Development Goal 17, it talks about this cooperation only. So also there has been emergence of the phenomena of carbon trading or emissions trading. That also is a very important aspect of ecological globalization that is visible nowadays. So globalization has already widened the gap between the global North and global South, and poor global South has no necessary infrastructure and source of income to adopt the core of sustainable development, to have become more vulnerable. With the dawn of 20th century, acute global environmental problems have erupted, which has far-reaching ramifications. Nation state alone is insufficient to tackle these issues. Non-state actors like Greenpeace, different kinds of international governmental organizations, and non-governmental organizations, international governmental organizations like United Nations Environmental Program, UNEP. These are some of the international organizations relating to environment. Different NGOs like Greenpeace have taken the corrective measures to meet the challenges of environmentalism. The global ecological concern forced the masses to observe Earth Hour annually, encouraging individuals and businesses, houses to turn off non-essential electric lights for 1 hour from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. every year in the end of March month as a symbol of commitment to save the planet. Today, no crisis can be compartmentalized, rather, they are interlocked. Ecology and economy are more interwoven locally, regionally, nationally, and globally into a seamless net of cause and effects. Now, let us discuss what is the impact of nation state and sovereignty. What is the impact of globalization on nation state and sovereignty? Globalization has undermined the position of nation states by challenging the conventional definition of power, security, and sovereignty. Growing interdependence and economic integration have blurred the borders of nation states and led towards the idea of deterritorialization. The Treaty of Westphalia had formalized the idea of modern nation state or statehood by identifying it as a sovereign entity. The beginning of globalization has been marked as the decline of the state. This Westphalian system of autonomous nation states, organized around spatial logics of domination and development on the basis of geopolitical agendas, is not yet dead, although it does not seem to be, although it does seem to be dying. Yet a post-Westphalian system of global networks, transnational flows, and informational communities tied into a fluid logic of influence and interaction set into the code of chronopolitical programs is also not yet fully formed. Even though it does appear to be rapidly developing, it has created a situation whereby states are gradually losing control over their socio-economic and political economies. With the onset of globalization, borders have become meaningless and a paradigm shift has been observed into the domain of nation state, particularly in political and economic domain.
The tools of globalization, technology, information networks, cross-border trade and terrorism, cultural flow, capital flow, and knowledge flow has created a world society state and limited the jurisdictions of nation state. Sovereignty was a legitimizing principle that constitutes states, but owing to this paradigm shift, it is being contested. The sovereign borders of nation states have become permeable. Sovereignty and its exclusive control over territory has lost its significance in context to global market forces controlled by transnational corporations and financial institutions. Globalization, through the policies of structural adjustment programs, forces nation state to focus more on economic growth in place of remaining engaged to promote national identity. The new work culture through outsourcing has made the national economy the captive of international market forces. Is processes of globalization eroding the fundamental basis of international system and state sovereignty? The answer would take different course, but instead it has put a check on independent identity of nation state. In this complex interdependent world, the hectic affairs for war may seem irrational. Robert Keohane and Joseph Nye have argued that the world has become more pluralistic in terms of international interactions, in which complex interdependence has presented a world with four characteristics. The first is increasing linkages among states and non-state actors. The second is a new agenda of international issues with no distinction between low and high politics. The third is a recognition of multiple channels for interaction among actors across national boundaries. And the fourth is the decline of the efficacy of military force as a tool of statecraft. The era of trade liberalization has demolished the economic walls of nation states. And on the debris of national economy, the wall of global economy has been erected. Globalization has dismantled the Westphalian structure by diminishing the demarcation between outside and inside borders and made nation states more vulnerable. Globalization and North-South divide. The language of globalization seems to be imperialistic, and its vocabularies too are authoritative, to have diminished the national identity. The world has been divided into two spheres of the global north, which is technologically and industrially more advanced, and the global south, which is the poor one and less developed, underdeveloped countries. As Joseph Stiglitz has observed, a growing divide between the haves and the have-nots have left increasing numbers in the third world in dire poverty, living on less than $1 a day. The underdeveloped South wanted to know whether globalization could reduce poverty or not. Instead, the spread of globalization has increased the volume of trade and commerce to grant only the North the benefits of the process. So, if we see it from Immanuel Wallerstein's theory of world systems, that is the world systems theory, globalization has created these core and periphery and semi-peripheries. So the core countries of the global north, they are the ones who are benefiting from globalization, which is a form of capitalist economic imperialism from the point of view of the world systems or Marxist theory. So it is the only the core or the metropolis in the global, situated in the global north, countries like US, Canada, West European countries, they are the ones benefiting from globalization, and countries in the global south which fall in the periphery and semi-periphery. Uh,
periphery includes the countries, the underdeveloped countries which are plagued by civil war and internal conflicts and political instability. However, they are very rich in natural resources. For example, the country Democratic Republic of Congo, it has the big, in terms of minerals, it is one of the most richest countries. It has the amount of cobalt that Democratic Republic of Congo has. It has around 70% of the cobalt that is produced in the entire world is produced from Democratic Republic of Congo, and that cobalt is used to make batteries for gadgets, computers, and mobiles. So, however, if you see Democratic Republic of Congo, which also produces diamonds, gold, and many other minerals, in terms of development, human development index, in terms of political stability, it is one of the most underdeveloped countries in the world. So it is the periphery which is being exploited by this by the core, and semi-periphery includes countries like India, the developing countries, which are providing labor to the core, and these semi-peripheral countries are not getting anything out of it. The periphery, the core is getting everything. Outsourcing is one such phenomena in globalization, where these call centers and these BPOs, they are outsourcing cheap labor from the semi-peripheral countries. So this is the divide that globalization has created, and there are other authors like Andre Gunder Frank, who is one of the proponents of the dependency theory. He would say that globalization has created dependency of the global south on the global north. There are scholars belonging to the Frankfurt School, which is a Marxist school. They would say these scholars can be categorized as neo-Marxist. Scholars like Theodor Adorno, Max Horkheimer, who have based their ideas on Antonio Gramsci's concept of cultural hegemony. They would say that globalization is creating a capitalist cultural hegemony, where the capitalist way of life is being projected as the ideal way of life. So that is how it is. So the underdeveloped South wanted to know whether globalization could reduce poverty or not. Instead, the trade of globalization has increased the volume of trade and commerce to grant only the global North the benefit of the process. As a result, these poor countries of the South, they felt trapped in the Washington Consensus based on fiscal austerity, privatization, and market liberalization. They were forced to accommodate ever increasing number of people with diverse cultural beliefs and practices, which has broken the spine of both the social strata and economic structure and also destroyed their national identity. The International Monetary Fund accepted this divide and explained that the central challenge we face today is to ensure that globalization becomes a positive force for all the world's people. Its benefits are unevenly shared while its costs are unevenly distributed. This divide extended further with the help of information communication technology revolution, which has led to the phenomena of digital divide. So with the help of the information communication technology revolution, which paved the way for erosion of cultural identity through the process of homogenization, which has affected both the global north and the global south. So much so, critics from both sides created an ideological cleavages within the north as well as south about the best way to cope with globalization. So we are done with globalization. Now let us move to the block 4, which is the last block of this paper pertaining to international organizations. Today we'll discuss Unit 12, role and functions of the United Nations Organization. So the United Nations Organization, as we all know, was established on 24 October 1945. It is the only truly universal and global intergovernmental organization created till date. It was formed with 51 member nations, and now it consists of 193 states as its members. South Sudan being the most recent member of
United Nations in 2011. The United Nations continues to be the only global international organization and actor that has an agenda of encompassing the broadest range of governance issues. As the world's only truly global organization, the UN has become the foremost forum to address issues that transcend national boundaries and which cannot be resolved by any one country acting alone, no matter how mighty. It is a complex system that serves as the central site for multilateral diplomacy, with the UN General Assembly as the center stage. 3 weeks of general debate at the opening of each annual session of General Assembly in the month of September the opportunity to address the nations of the world and to engage in intensive diplomacy. All these years, the UN has played a significant role in world affairs. Without it, the world we live today would have been totally different. It has prevented the breakout of another major war after the Second World War. Its role may not be highly satisfactory to every person in maintaining international peace and security, but its active role succeeded in cooling off tensions between superpowers and other major powers in the world, particularly during the period of Cold War. However, its role in creating human rights norms, undertaking humanitarian activities, and tackling refugee problems, to name only a few, are laudatory. It is not like a world government expected to solve all major problems in the world and with power to enforce its orders. However, it does provide the means to help resolve international conflicts and formulate policies on matters affecting humanity. The United Nations is a forum where all countries meet to discuss, elaborate, and extend international law in areas such as human rights, international trade, freedom of navigation, and uses of the seas, and the fight against terrorism. As set forth in it, the Charter, the United Nations has four purposes: to maintain international peace and security, to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, to cooperate in resolving international economic, social, cultural, and humanitarian problems, and in promoting respect for human rights and fundamental freedoms, and to be a center for harmonizing the actions of nations in attaining these common ends. In other words, the United Nations is mandated to safeguard peace and security, to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, to uphold respect for international law, and to promote social progress and better standards of life. United Nations original vision was built on four pillars. The first three, peace, development, and human rights, have become increasingly intertwined and support a consistent integrated framework of national and international priorities. The UN's fourth founding pillar, sovereign independence, although largely achieved during the UN's first 2 decades through decolonization, is now under scrutiny because of a concern for reasonable limits on state sovereignty. The United Nations acts to pursue its objectives in accordance with the following principles. It is based on the sovereign equality of all its members. All members are to fulfill in good faith their charter obligations. They are to settle the international disputes by peaceful means and without they are to settle their international disputes by peaceful means and without endangering international peace and security and justice. They are to refrain from the threat or use of force against any other state. Neither they nor any member of the UN should interfere in domestic matters.
of any state to enable the UN to achieve its stated purposes and objectives. The organization has been equipped with following six main organs. The General Assembly, perhaps the closest approximation of a world parliament, is the main deliberative and legislative body. It is designed to utilize the time honored technique of resolving problems by free and frank discussions. And as per the provisions of the customary international law, it is to function as the world's permanent forum and a meeting place. It is created on the assumption that war of words is better than war fought with bombs and weapons. All the UN members are represented in it and each has one vote on the basis of sovereign equality. Decisions on ordinary matters are taken by simple majority. Important questions require two-thirds of the votes. The Assembly has the right to discuss and make recommendations on all matters within the scope of the UN Charter. Its decisions are not binding on member states, but they carry the weight of law, ethics, and world public opinion. Thus, it does not legislate like national parliament, but in the meeting rooms and corridors of the United Nations, representatives of almost all countries of the world, large and small, rich and poor, from diverse political and social systems, have a voice and vote in shaping the policies of the international community. The Security Council is the organ to which the Charter gives primary responsibility for maintaining international peace and security. It can be convened at any time, even at midnight when peace is threatened. Member states are obligatory to carry out its decisions, are obligated to carry out its decision. It has 15 members, five of these, China, France, Russia, and UK, and the US are permanent members known as P5. They are also the nuclear weapon states. The other 10 are elected by the Assembly for a 2-year term. A decision cannot be taken if there is no or negative vote by a permanent member known as veto on substantive questions. In common parlance, veto is known in the UN Charter as great power unanimity rule. When a threat to peace is brought before the Council, it usually first asks the parties to reach agreement by peaceful means. The Council may undertake mediation or set forth principles for settlement. It may request the Secretary General to investigate and report on the situation. If fighting breaks out, the Council tries to secure a ceasefire. It may send peacekeeping units, observers, or troops to troubled areas with the consent of the parties involved to reduce tension and keep opposing forces apart. Unlike the General Assembly resolutions, its decisions are binding and it has the power to enforce its decisions by imposing economic sanctions and by ordering military action under the principle of collective security. Absence or prevention of war does not automatically ensure a peaceful international system. To diminish the underlying causes of future conflicts that might lead to such threats to the peace or breach of peace, the founding fathers of the UN also provided mechanisms for economic and social progress and development and to promote higher standards of living. This job has been assigned to the Economic and Social Council, ECOSOC, third main organ of the UN. The ECOSOC has 54 members. It usually holds 2-month-long sessions each year. It coordinates the economic and social work of the UN and other specialized agencies and institutions, together known as the UN family or simply as the UN system. It recommends and directs activities aimed at, among others, promoting economic growth of developing countries, administering development and humanitarian assistance projects, promoting the observance of human rights, ending discrimination against minorities, spreading the benefits of science and technology, and fostering world cooperation in areas such as better housing, family planning, and crime prevention. Let us elaborate what constitutes the UN system. It consists of the United Nations, its 15 specialized agencies, and its various programs.
Following specialized agencies are part of the UN system: International Labour Organization (ILO), Food and Agriculture Organization (FAO), UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, WHO, World Health Organization, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, and the World Bank, International Monetary Fund (IMF), ICAO, International Civil Aviation Organization, IMO, International Maritime Organization, ITU, International Telecommunication Union, UPU, Universal Postal Union, WMO, World Meteorological Organization, WIPO, World Intellectual Property Organization, IFAD, International Fund for Agricultural Development, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, UNWTO, World Tourism Organization. UN programs and funds include UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, ITC, International Trade Center, UNDP, United Nations Development Program, UNCDF, United Nations Capital Development Fund, UNV, United Nations Volunteers, UNEP, United Nations Environment Program, UNFPA, United Nations Population Fund, UN Habitat, United Nations Human Settlements Program, UNHCR, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNICEF, United Nations Children Fund, UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women, and the WFP, World Food Program. It must be noted that the specialized agencies and UN programs and funds work under the ECOSOC and report to it. The Trusteeship Council was created to supervise the administration of 11 trust territories and to ensure that governments responsible for their administration take adequate steps to prepare them for self-government and independence. It is gratifying that to know that all these trust territories have attained independence by the end of 1994, and now this body has little work. So Palau, which is a Pacific island country whose capital is Koror, Palau was the last United Nations trustee, was the last territory which was under the United Nations Trusteeship Council's administration. It gained independence in 1994. The International Court of Justice consists of 15 judges who are elected concurrently by the General Assembly and the Security Council. It resolves legal issues and interprets international treaties. The UN Secretariat. The UN Secretariat is the sixth main organ of the UN. It consists of a Secretary General and other staff and personnel who run the UN administration and carry out day-to-day work of the UN. Staff members are drawn from 193 members of the UN. It's as international civil servants, they work for the UN as a whole and pledge not to take or seek instructions from any government or outside authority. Calling upon some 41,000 staff members worldwide, the Secretariat services the other principal organs of the United Nations and administers the programs and policies established by them. So, at its head is the Secretary General, who is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. Till now, the office of the Secretary General has been occupied by 9 incumbents: Trygve Lie, Norway; Dag Hammarskjöld, Sweden; Youth Hunt, Myanmar; Kurt Wildheim, Austria; Javier Perez de Cuellar, Peru; Boutros Ghali, Egypt; Kofi Annan, Ghana; Ban Ki-moon, Republic of Korea; and currently Antonio Guterres from Greece. So we have discussed the United Nations in today's class. So thank you so much for joining today's class. We will do the 12th unit. We will do the next unit in the next class. So namaste.
Morning to all. I'm Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOC 131 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ నుండి యూనిట్ నెంబర్ 11 సోషలైజేషన్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాము. దీన్ని సోషలైజేషన్ని తెలుగులో సాంఘికీకరణ అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనము సోషలైజేషన్ ఈ సాంఘికీకరణ యొక్క అర్థము, రకాలు, సిద్ధాంతాలు, సాంఘికీకరణకు తోడ్పడే ఏజెంట్లు అన్ని వివరాలు ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనము సాంఘికీకరణ అర్థము మరియు నిర్వచనం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. సాంఘికీకరణ అంటే ఏమిటి? సమాజం యొక్క పనితీరు మరియు కొనసాగింపు కోసము సాంఘికీకరణ ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. వివిధ సమాజాలు తమ కొత్తగా జన్మించిన సభ్యులకు శిక్షణ ఇవ్వటానికి వివిధ మార్గాలు మరియు పద్ధతులను కలిగి ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సమాజము ఒక్కొక్క రకమైన పద్ధతిని కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. తద్వారా వారు తమ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా, వివిధ పద్ధతుల ద్వారా మనకి పెద్దవారు అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలు ఈ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలు చాలా దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ శిక్షణ మరియు పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్ణయించడానికి సాంఘికీకరణ అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సాంఘికీకరణ అనేది ఒక సమూహము యొక్క నియమాలు, అలవాట్లు మరియు విలువలను నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది ఒక సమూహంలో సభ్యులుగా ఒక బిడ్డ నెమ్మదిగా ఆమె కానీ అతను కానీ గురించి తెలుసుకునే ప్రక్రియ మరియు కుటుంబం యొక్క సంస్కృతి మరియు జన్మించిన సమాజం గురించి కూడా జ్ఞానాన్ని ఈ సాంఘికీకరణ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతారు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సాంఘికీకరణ అనేది ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంస్కృతిని బదిలీ చేయడానికి కూడా దీన్ని పరిగణిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో పిల్లలు వారి కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి వారి పెద్దల నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు మరియు వాటిని సంరక్షిస్తూ కూడా ఉంటూ ఉంటారు. మరియు వారు పెద్దయ్యాక వాటిని తదుపరి తరానికి అందిస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరము ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గమనించవలసిన విషయం. సాంఘికీకరణ పిల్లలు తమ పెద్దల నుంచి నేర్చుకున్న విభిన్న పాత్రలు మరియు బాధ్యతలను నేర్చుకోవడానికి మరియు నిర్వచించడానికి నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటుంది, సహాయకారిగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఒక తరాన్ని ఇతరులతో అనుబంధించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది అనేది అందరి సామాజిక పండితులు మనకి అనేక సిద్ధాంతాల రూపాల్లో చెప్తూ ఉంటారు. సాంఘికీకరణ గురించి కొంత ప్రముఖుల యొక్క నిర్వచనాలు. ఆంటోనీ గిడెన్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త సాంఘికీకరణ అనేది చాలా నిస్సహాయ మానవ శిశువును స్వీయ అవగాహన కలిగిన వారి సమాజ సంస్కృతి యొక్క మార్గాలలో నైపుణ్యము కలిగిన జ్ఞానవంతమైన వ్యక్తిగా మరియు మార్చే ప్రక్రియనే ఇది సాంఘికీకరణ అంటారని ఆంటోనీ గిడెన్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు. తర్వాత పీటర్ బోస్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త దీని ద్వారా కేవలము సంస్కృతిని ప్రచారం చేయటము, పురుషులు సామాజిక సమూహాల నియమాలు మరియు అభ్యాసాలను నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియ. సాంఘికీకరణ అనేది అన్ని మానవ సమాజాలలోని అన్య కార్యకలాపాలను సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం అని ఈ యొక్క పీటర్ బోర్ని అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త చెప్పారు. ఆ తర్వాత టోనీ బిల్టన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనము జన్మించిన సమాజంలోని సంస్కృతిని మనము పొందే ప్రక్రియ
మనము జన్మించిన సమాజంలోని సంస్కృతిని మనము తిరిగి పొందే ప్రక్రియగా చెప్పారు. మన సామాజిక లక్షణాలను పొందటము మరియు మన సమాజంలో సముచితముగా భావించే ఆలోచన మరియు ప్రవర్తన యొక్క మార్గాలను నేర్చుకునే ప్రక్రియను సాంఘికీకరణ అంటారని ఈ టోనీ మిల్లర్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త చెప్పారు. ఇవి సాంఘికీకరణ యొక్క ప్రముఖ సామాజిక పండితులు చెప్పిన నిర్వచనాలు. ఆ తర్వాత సాంఘికీకరణ రకాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాంఘికీకరణ అనేది పుట్టుక నుండి యుక్త వయసు వరకు జీవితాంతము కొనసాగే ఒక ప్రక్రియ. అయితే ప్రక్రియ జరిగే వివిధ దశలు ఇందులో ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ దశలు సాధారణంగా వివిధ వయసులో సమూహాలలో వ్యాపించి ఉంటాయి మరియు వివిధ రకాలైన సాంఘికీకరణలుగా వర్గీకరించబడుతూ ఉంటాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిది ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ. ఇది చాలా ప్రముఖమైనది. సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం. ఇది బాల్యంలో జరుగుతుంది. ప్రాథమిక దశలో ప్రాథమికంగా బాల్యంలో మరియు ప్రాథమిక జ్ఞానము మరియు భాష లేదా ప్రవర్తన బోధించే బాల్యంలో రూపొందిస్తూ ఉంటారు. సాంఘికీకరణ యొక్క ఈ దశ సాధారణంగా కుటుంబంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ కుటుంబంలోని వ్యక్తులందరూ తమ పిల్లలకి అనేక రకాల మార్గాలలో సాంఘికీకరణ పద్ధతులను తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. ఈ దశలో శిశువులు నివసించే కుటుంబము మరియు సమాజంలోని భాష మరియు కొన్ని ప్రాథమిక ప్రవర్తనలు రూపాలను అనేక రూపాలుగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ ద్వారానే తదుపరి అభ్యాసానికి పునాదులు వేయబడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ అనేది సమాజం యొక్క ప్రాథమిక సంస్కృతి మరియు ఆలోచనల అంతర్లీకరణను ఇవి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచ మరియు దాని విభిన్న దృగ్విషయాలను మరియు ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ గురించి తక్కువగా అవగాహన ఉన్న సమయంలో పిల్లల యొక్క నిబంధనలు, విలువలు మరియు నమ్మకాలను ఇది రూపొందిస్తూ ఉంటుంది, వారికి నేర్పుతూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ భావన. ఈ విషయాలు అంటే సమాజంలో కుటుంబంలో ఉన్న పెద్దలందరూ వారి పిల్లలకి విలువలు, నియమాలు, ప్రవర్తన పద్ధతులన్నీ కూడా నేర్పుతూ ఉంటారు. ఎప్పటి వరకు? స్కూల్కి వెళ్ళేంత వరకు, లేకపోతే సమాజంలో ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఆడుకునేంత వరకు. దీనిని మనము ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ అంటారు. ఇందులో తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. దాని ద్వారా ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ వీరు చిన్నపిల్లలప్పుడే ప్రవర్తన నియమాలను తెలుసుకుంటారనేది ఇందులో మనము ప్రముఖంగా పేర్కొనవచ్చు. తర్వాత ద్వితీయ సాంఘికీకరణ. శిశువు బాల్య దశలోకి వెళ్ళిన పరిపక్వతలోకి వచ్చిన తర్వాత ద్వితీయ సాంఘికీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ దశలో కుటుంబము కంటే ఎక్కువగా పాఠశాల మరియు స్నేహితుల సమూహము వంటి పద్ధతుల ద్వారా విభిన్నమైన ఏజెంట్ల ద్వారా వివిధ రకాలైన సామాజిక చర్యలను పిల్లలు వారి సంస్కృతి యొక్క నైతిక ప్రమాణాలు, ఆచారాలు మరియు సూత్రాలను నేర్చుకోవడంతో ఈ యొక్క ద్వితీయ సాంఘికీకరణ సహాయపడుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రాథమిక సాంఘికీకరణతో తల్లిదండ్రులు సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలు, ప్రవర్తన పద్ధతులు నేర్పుతారు. ఈ ద్వితీయ సాంఘికీకరణతో పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్తారు, ఇతర పిల్లలతో స్నేహితులుగా మసలుతూ ఉంటారు. ఈ పద్ధతుల్లో అనేక రకాలైన సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలను వీరు వారి సంస్కృతికి అనుగుణంగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అనేది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఈ యొక్క పిల్లవాడు పాఠశాల వంటి సంస్థాగత లేదా అధికారిక
సెట్టింగులలో శిక్షణ పొందినప్పుడు ద్వితీయ సాంఘికరణ రూపుదిద్దుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ స్థాయి ప్రాథమిక సాంఘికరణకు సమాంతరముగా ఉంటుంది. ఈ ద్వితీయ సాంఘికరణ కూడా ప్రాథమిక సాంఘికరణకు సమాంతరంగా ఉంటుంది అనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క కానీ కుటుంబము సెట్టింగుల మాదిరిగా కాకుండా పాఠశాలలోని పిల్లలు అధికారానికి అనుగుణంగా శిక్షణ పొందుతూ ఉంటారనేది ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం. సెకండరీ సాంఘికరణ సాధారణముగా సంస్థలు మరియు నిర్దిష్ట పాత్రలు మరియు స్థానాలలో ఉన్న వ్యక్తులచే నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది అనేది అనేక రకాల సామాజిక పండితులు నిర్వచించారు. ఇది జ్ఞానము మరియు సృహతో కూడిన అభ్యాసాన్ని పొందటం మరియు విమర్శనాత్మక ప్రతిబింబం కోసము తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ అర్థం. అయితే ప్రాథమిక సాంఘికరణ సహజీకరించబడిన సాంస్కృతిక నమూనాల ప్రసారానికి ఇది ప్రోత్సాహమిస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ద్వితీయ సాంఘికరణలో పిల్లలు పాఠశాలలో తమ సమూహంలోని సభ్యుల ద్వారా అంటే పిల్లల ద్వారా ఇతర పిల్లల ద్వారా ద్వితీయ సాంఘికరణ అనేక మార్గాలలో పొందుతూ ఉంటారు అనేది దీని యొక్క అర్థంగా చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత లింగ సాంఘికరణ. లింగ సాంఘికరణ అనేది సాంఘికరణ యొక్క వివిధ ఏజెంట్లు పిల్లల ఆలోచనలకు ఆకృతి చేసిన ప్రక్రియగా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరియు వివిధ లింగ పాత్రలను నేర్చుకునేలాగా కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారము లింగం అనేది స్త్రీలు మరియు పురుషుల యొక్క సామాజిక నిర్మితమయ్యే నియామకాలుగా చెప్పుకోవాలి. పాత్రలు మరియు స్త్రీలు మరియు పురుషుల సమూహాల మధ్య మరియు సంబంధాల వంటి లక్షణాలను ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. లింగ పాత్ర ప్రతి లింగానికి కేటాయించబడిన మరియు పురుష లేదా స్త్రీ అని లేబుల్ చేయబడిన సామాజిక పాత్రలను ఇవి సూచిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని ఒక లింగ సాంఘికరణ ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అంటే లింగ సాంఘికరణలో స్త్రీలు, బాలలు, బాలికలు, బాలురు ఏ విధంగా ఉండాలి, బాలికలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మనకు తల్లిదండ్రులు, సమాజంలో ఉన్న సభ్యులు, లేకపోతే ద్వితీయ సాంఘికరణ ప్రక్రియలో తోటి పిల్లల ద్వారా ఈ యొక్క బాలురు, బాలికల యొక్క స్థితిని, సామాజిక స్థితిని అవగాహన చేసుకొని ఆ విధంగా తమ లింగ సాంఘికరణ పద్ధతులను పాటిస్తూ ఉంటారనేది ఇక్కడ అర్థంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పిల్లలు తమకు తాముగా మగ లేదా ఆడ అని తెలుసుకోవటము ప్రారంభించే ముందు వారు తమ కుటుంబము మరియు సమాజాలలో పెద్దల నుంచి వరుస ఆధారాలను అందుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మగ మరియు ఆడ పెద్దలు శిశువులను నిర్వహించే వివిధ మార్గాలను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి శిశువులు దృశ్య మరియు సాంకేతిక సూచికల నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. డ్రెస్సింగ్, కేశాలంకరణ, పురుషులు మరియు మహిళలు ఉపయోగించే వివిధ కాస్మెటిక్ ఉత్పత్తులలో తేడాలు, తర్వాత మగ మరియు ఆడ మధ్య వ్యత్యాసం యొక్క సూచికలను పిల్లలకు ఈ పెద్దవారు అందిస్తూ ఉంటారు. 2 సంవత్సరాల వయసులో పిల్లలు లింగం అంటే ఏమిటో అస్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవటము ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. వారి చుట్టూ ఉన్న పెద్దలు కాకుండా పిల్లలు టెలివిజన్ ప్రోగ్రాములను, వారు ఆడే బొమ్మలు మరియు వాటి కలరింగ్ మరియు పిక్చర్ బుక్ల నుంచి లింగ పాత్రలు మరియు తేడాలను గురించి చాలా క్లూలు అందుకుంటారు. అంటే చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అనేది అర్థం అన్నమాట. ఉదాహరణకి ఆడపిల్ల బొమ్మలు మరియు లేదా కిచెన్ సెట్తో ఆడుకోవటము చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆడపిల్లలు ఆ కిచెన్ సెట్స్తో ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఒక అబ్బాయి బొమ్మలు, కార్లు మరియు లేదా బొమ్మ తుపాకీలతో
ఆడుకోవటం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే వీరికి చిన్న వయసులోనే ఆడపిల్లలు ఏ విధంగా ఉండాలి, మగపిల్లలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది అనేక రకాల ప్రక్రియల పద్ధతులలో అంటే సమాజంలో ఉన్న పెద్దవారిని చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అనేది ఇక్కడ అర్థం అనమాట. ఏది ఏమైనా ఈరోజు లింగం యొక్క నిర్వచనము మగ మరియు ఆడ అనే బైనరీలలో స్థిరంగా ఉండదు. ఎందుకంటే మూడవ తరము, మూడవ వర్గము తరచుగా మూడవ లింగ వివక్షణలను సూచిస్తుంది. థర్డ్ జెండర్ అనే పదము ఒక వ్యక్తి, సమాజము లేదా ఆమె లేదా పురుషుడిగా గుర్తించబడకూడదు అనుకున్నప్పుడు అతనికి కేటాయించబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. థర్డ్ జెండర్ అనేది అది ఆ వ్యక్తుల యొక్క మానసిక స్థితి, అభిప్రాయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాము. స్త్రీ 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లింగాలను గుర్తించబడిన కొన్ని సమాజంలో మూడవ లింగం అనే పదాన్ని ఉపయోగించడాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇది సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి చేసే లింగ పాత్రతో ముడిపడి ఉంటుంది. మరియు కొన్ని సమాజాలలో లింగ పాత్రలు బాగా ఖచ్చితంగా నిర్వహించబడవు. భారతదేశము, పాకిస్తాన్ మరియు బంగ్లాదేశ్ సందర్భాల్లో ఈ యొక్క హిజ్రా సీజన్ వివరించడానికి మూడవ లింగము అనే పదాన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఇటీవల థర్డ్ జెండర్ అనే పదాన్ని క్వీర్ అనే పదముతో ముడిపడి ఉన్నది అనేది కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. ఇందులో మగ లేదా ఆడ అని ఖచ్చితంగా గుర్తించబడటానికి ఇష్టపడని వ్యక్తిని క్వీర్ వ్యక్తిగా వర్గీకరించవచ్చు అనేది కూడా ఈ లింగ సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో ఈ యొక్క బాలలు, బాలికలు, పురుషులు, స్త్రీలు, థర్డ్ జెండర్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాము. ఇది లింగ సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో మన యొక్క స్థితిని మనము గుర్తించగలుగుతాం. ఆడపిల్లలు ఆడపిల్ల లక్షణాలని, మగపిల్లల లక్షణాలని, థర్డ్ జెండర్ అనేది వారి యొక్క మానసిక, శారీరక పరిస్థితి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది సమాజ శాస్త్రవేత్తల యొక్క అభిప్రాయంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ముందస్తు సాంఘీకరణ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. యాంటిసిపేటరీ సాంఘీకరణ అనే పదాన్ని సామాజిక శాస్త్రవేత్త రోమెన్ పరిచయం చేశారు. ఇది భవిష్యత్తు వృత్తులు, తర్వాత పదవులు మరియు సామాజిక సంబంధాల కోసము ఎవరైనా సృహతో సాంఘీకరించబడే ప్రక్రియగా ఆయన రోమెన్ అనే సామాజిక పండితుడు చెప్పారు. ముందస్తు సాంఘీకరణ ద్వారా వ్యక్తులు వారు కోరుకునే లేదా చేరాల్సిన సమూహాలుగా సాంఘీకరించబడుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత తద్వారా సమూహంలోనికి ప్రవేశించటము చాలా కష్టం అనిపించదు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా భవిష్యత్ కెరియర్లు లేదా సామాజిక పాత్రల కోసము తన పిల్లలను సాంఘీకరించడానికి తల్లిదండ్రులు ముందస్తు సాంఘీకరణ ప్రాథమిక మూలమని కొందరు వ్యక్తులు సూచిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మెరుగైన సాంఘీకరణను ఆశించి బోర్డింగ్ పాఠశాలలో ఉండటానికి ఒక పిల్లవాడు ఇంటి నుంచి బయలుదేరటంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ముందు తరానికి, అంటే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత వ్యవస్థకు అనుగుణంగా గౌరవప్రదంగా ఉండాలంటే ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కన్నా కూడా బోర్డింగ్ పాఠశాలలో చేరితే అదొక గౌరవమైన సాంఘీకరణ ప్రక్రియగా పిల్లలు భావించి మనము పెద్ద పెద్ద బోర్డింగ్ స్కూల్స్లో ఈ పిల్లల్ని చేరుస్తూ ఉంటాము. దీన్ని అంటే మన ఆలోచన ప్రక్రియ ద్వారా అంటే పిల్లలకు మనం ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ముందస్తు సాంఘీకరణ ప్రక్రియని తల్లిదండ్రులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత తిరిగి సాంఘీకరణ, దీన్ని కూడా మనం తెలుసుకుందాం. ఈ తిరిగి సాంఘీకరణ అంటే పునః సాంఘీకరణ చెప్తూ ఉంటాము. ఈ పునః సాంఘీకరణ అనేది జీవితంలో ఒక పరిమాణంలో
భాగముగా కొత్త వాటిని స్వీకరించడానికి కొన్ని ప్రవర్తన విధానాలు మరియు పాత్రలను వదిలివేసే ప్రక్రియను ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క సామాజిక పాత్రలో పెద్ద పరివర్తనము జరిగినప్పుడు పునరావాసము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. వ్యక్తులు తమ గత అనుభవాల నుంచి ఈ యొక్క సమూలమైన పురోగతులను అనుభవిస్తూ ఉంటారు మరియు కొత్త మర్యాదలు మరియు విలువలను కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. వారు గతంలో నేర్చుకున్న దానికి భిన్నంగా మానసిక ఆశ్రయంలో సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఎర్వింగ్ మనకి రీసోషలైజ్ను నేర్చుకుంటారనేది తన అభిప్రాయంగా సిద్ధాంతపరంగా చెప్పారు. అతని ప్రకారము మానసిక ఆశ్రయము అనేది మొత్తం సంస్థ. దీనిలో నివాసి జీవితంలో దాదాపు ప్రతి అంశము సంస్థ యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకోవటానికి సమస్యతో నియంత్రించబడుతూ ఉంటారనేది ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఉదాహరణకి ప్రతి ఖైదీ నియమాలు మరియు నిబంధనలను పాటించాలని సంస్థ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండకపోయినా మరియు సాధారణంగా ఇక్కడ ఆ యొక్క రిస్ట్రిక్షన్ ఉన్నా కూడా ఆ నిబంధనలు నియమాలు ఈ ఖైదీ పాటించవలసిందే. ఉదాహరణకి ఏమిటంటే వివాహం చేసుకోబోయే అమ్మాయి తరచుగా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి వివిధ విషయాలపై సూచనలు మరియు సలహాలు ద్వారా తిరిగి సాంఘికీకరణ పొందబడుతూ ఉంటారు. తద్వారా వివాహం తర్వాత ఆమె తన భర్త ఇంట్లో తన అత్తమామలతో సర్దుబాటు చేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది అనేది. అంటే వివాహం చేసుకునే తన కూతురికి తల్లిదండ్రులు అనేక నూతన విషయాలను పరిజ్ఞానాన్ని అందించడం వల్ల పెళ్ళి అయిన తర్వాత భర్త గృహానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె వారి తల్లిదండ్రులు అత్తమామలతో అడ్జస్ట్ అయిపోవడానికి ఈ యొక్క ప్రక్రియ అంటే ఈ యొక్క తిరిగి అంటే పునఃసాంఘికరణ ప్రక్రియ అనేది చాలా దోహదకారిగా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత వయోజన సాంఘికరణ. ఈ యొక్క వయోజన సాంఘికరణలో వ్యక్తులు భర్త, భార్య లేదా ఉద్యోగి వంటి కొత్త పాత్రలకు అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు వయోజన సాంఘికరణ యుక్త వయసులో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది వారి అవసరాలు మరియు కోరికలకు సంబంధించింది. ప్రజలు జీవితాంతము ఈ విలువలు మరియు ప్రవర్తన విధానాలు నేర్చుకుంటూనే ఉంటూ ఉంటారు. సాంఘికరణకు నిర్దిష్ట కాల వ్యవధి లేనే లేదు. ఇది పుట్టుకతో మొదలై వృద్ధాప్యం వరకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది. సాంప్రదాయ సమాజాలలో కుటుంబానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలలో వృద్ధులు గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. మగ మరియు ఆడ పెద్దలు వయసు పెరుగుదలతో తమ ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటారన్నమాట. ఆధునిక కాలంలో కొన్ని కుటుంబాలలో ఈ వృద్ధుల ప్రభావము తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటుంది. ఈ తగ్గుముఖం పట్టడానికి మనము గుర్తిస్తూ ఉంటాం. అంటే వృద్ధులకి యొక్క ఈ రోజుల్లో ప్రముఖ పాత్ర అనేది ఏమీ లేదు, వారి మాట మనం వింటలేదు అనేది కొంతమంది సిద్ధాంతకర్తల యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఆధునిక కుటుంబాల్లో వృద్ధులు తమ అధికారాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయారని కూడా మనం చెప్పలేమన్నమాట. నేటికి వారి అభిప్రాయాలను ఖచ్చితత్వము కోరుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఈ యొక్క వృద్ధుల యొక్క అభిప్రాయంలో ఒక ఖచ్చితత్వం అనేది మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ పేర్కొనవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ముఖ్యమైన విషయాలు యువతరము వారి పెద్దలచే సాంఘీకరించబడటము కొనసాగించినట్లుగానే పాత తరము వారికి యువతరము వారి విభిన్న అనుభవాల ద్వారా సాంఘీకరణ అనేది విభిన్నంగా జరుగుతూ ఉంటుంది.
కుటుంబము, పెద్దల సాంఘీకరణ, ఇతర సాంఘీకరణ ఏజెంట్ల ద్వారా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒకరి కార్యాలయము, సామాజిక సమూహము, సీనియర్ సిటిజన్స్ ఫోరములు, వినోదము కోసము క్లబ్బులు మరియు కొన్ని మతపరమైన సంస్థలు కూడా ఇందుకు వీరికి నిరంతరము దోహదం చేస్తూ ఉంటాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా వివిధ సాంఘీకరణ రకాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. ఈ తర్వాత సాంఘీకరణ సిద్ధాంతాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సమాజ శాస్త్రము మరియు మనస్తత్వ శాస్త్రంలో అంటే సోషియాలజీ మరియు ఫిలాసఫీల్లో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కొన్ని సిద్ధాంతాలు పిల్లల అభివృద్ధిలో సెల్ఫ్ అనే ప్రాథమిక భావనను అంగీకరిస్తూ ఉంటాయి మరియు సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా అలాంటి అభివృద్ధి జరుగుతుందని, అందువల్ల భావనను బాగా అర్థం చేసుకోవటానికి సాంఘీకరణ కొన్ని ప్రముఖ సిద్ధాంతాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదట జార్జ్ హెర్బర్ట్ మీడ్ మరియు స్వీయ అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుందో ఇతను చెప్తూ ఉంటాడు. అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త జార్జ్ హెర్బర్ట్ మీడ్ ప్రకారము చిన్న పిల్లలు సమీపంలోని వారి చర్యలను అనుసరించడం ద్వారా సామాజిక జీవులుగా అభివృద్ధి చెందటము నిరంతరము ప్రారంభిస్తారనేది మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత వీరు వాటిని అలా చేయటం ద్వారా పిల్లవాడు తాను సంభాషిస్తున్న వ్యక్తి యొక్క చర్యను అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోగలుగుతూ ఉంటాడు. దీనివల్ల పిల్లవాడు వారి యొక్క భావాలని అర్థం చేసుకునే భావనలను పెంపొందించుకుంటూ ఉంటారు. పెద్దలు చేసే పనులకు పిల్లలు తరచుగా అనుకరించటము మార్గాలలో ఒకటి ఆటల వేదిక 3వ సంవత్సరంలో ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది పిల్లలకు. ఈ సమయంలో పిల్లవాడు తమ జీవితంలో పెద్దల యొక్క విభిన్న పాత్రలను స్వీకరించడానికి ప్రారంభిస్తూ ఉంటాడనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. మీడ్ ఈ ఇతరులకు ముఖ్యమైన ఇతరులు అని సూచిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇతరులకు ముఖ్యమైన ఇతరులు అంటే ఒక పిల్లవాడు తండ్రిని కానీ వారి కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులను కానీ రోల్ మోడల్గా చేసుకొని వారి ప్రవర్తన విధానాలను అనుసరిస్తూ ఉంటాడని ఇక్కడ అభిప్రాయం. పిల్లలు ఆట క్రమంలో సాధారణంగా అనుకరణ నుంచి కష్టమైన ఆటల వరకు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ 4 లేదా 5 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లలు పెద్దవారి పాత్రను పోషిస్తూ ఉంటారు ఆటల్లో. ఇక్కడ ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పిల్లలు తరచుగా తరగతి గది పరిస్థితిని అనుకరిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఒకడు ఉపాధ్యాయుడు అవుతూ ఉంటారు, ఇతర విద్యార్థులు పిల్లలు అవుతూ ఉంటారు అన్నమాట. మరియు వారు తరగతి గదిలో బోధన ఈ యొక్క పద్ధతులను అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఉపాధ్యాయుడు అయిన విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడుగా అనేక అంటే వారి ఉపాధ్యాయులు ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారో ఈ తక్కిన పిల్లల మీద తను ఒక ఉపాధ్యాయుడుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడని ఇక్కడ అర్థం. స్థానికంగా చాలా మంది పిల్లలు ఈ నాటకాన్ని టీచర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. అదే విధమైన మరొక నాటకము డాక్టర్ పేషెంట్. ఈ పిల్లలతో ఇదొక ఆట, టీచర్ ఆట, డాక్టర్ పేషెంట్ ఆట. ఇక్కడ పిల్లలు డాక్టర్, నర్సు మరియు పేషెంట్ పాత్రలను అనుకరిస్తూ ఉంటారు. మరియు రోగి చికిత్స కోసము వైద్యుడి వద్దకు వెళ్ళే పరిస్థితిని రూపొందించడానికి ఈ పిల్లలు ఆ యొక్క ప్రక్రియలో ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు, అనుకరిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం గమనించవలసిన విషయము. పిల్లలు టీచర్ పాత్ర మరియు డాక్టర్, నర్స్ అండ్ పేషెంట్ పాత్ర ఇట్లా అనేక రకాల పాత్రలను వారి నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను ఇక్కడ పాత్రలుగా
అనుసరిస్తూ ఉంటారు అనేది మీడ్ యొక్క ఆలోచన పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మీడ్ ఈ అనుకరణ చర్యలను మరొకరి పాత్రను తీసుకోవటముగా సూచిస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు పరిపక్వతను పొందటము మరియు స్వీయ మరియు ఇతరుల భావాన్ని పెంపొందించటము ప్రారంభించే ఆట దశగా ఇది సంక్లిష్టమైనదిగా దశగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ పిల్లలు తమ గురించి ఇతరుల అభిప్రాయాలు మరియు అభిప్రాయాల ద్వారా తమను తాము చూసుకోవటం ద్వారా ఈ యొక్క తాము నేను అనే అర్థాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. నేను అనే సామాజిక స్వీయ ప్రక్రియ అయితే నేను అనేది నేనుకు ప్రతిస్పందనగా సరళంగా చెప్పాలంటే నేను ఇతరుల చర్యకు పిల్లల ప్రతిస్పందనను కలిగి ఉంటూ ఉంటాను అనేది దీని అర్థము. అయితే నేను అనేది పిల్లలు తీసుకునే ఇతరుల యొక్క వ్యవస్థీకృతమైన ఈ యొక్క ప్రతిచర్యలుగా మనము గమనించవచ్చు. ఇది మీడ్ యొక్క అభిప్రాయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో పిల్లలు టీచర్, వైద్యుడు, రోగి, నర్సుగా అనేక పాత్రలు చేస్తూ ఉంటారు. దీని ద్వారా స్వయంకృతంగా వీరు అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా ప్రతిచర్యల ద్వారా తమ యొక్క భావాలను అనేక రూపాలలో విశదీకరిస్తూ ఉంటారనేది మనం ఈ యొక్క మీడ్ యొక్క సిద్ధాంతంలో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ ప్రక్రియా పద్ధతిలో ఒక భావనగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. మీడ్ ప్రక్రియా భావన ప్రపంచంలోని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా అంగీకరించారు. ఈ పునఃసాంఘీకరణ ప్రక్రియని అంటే ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియని అనేక రూపాలలో పిల్లలు బిగినింగ్ దశ నుంచి ఎండింగ్ దశ వరకు గ్రహించి వారు విభిన్న పాత్రలను పోషించడానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ స్వీయ అభివృద్ధి యొక్క మరొక దశ 8 లేక 9 సంవత్సరాల వయసులో సంభవిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మీడ్ తెలియపరిచారు. ఈ దశలో పిల్లలు ఒక సమూహంలో సభ్యులుగా చేయగలుగుతారు మరియు ఈ సమూహంలో సభ్యునిగా వారి పాత్రలు కూడా అర్థం చేసుకోగలరు. మీడ్ సాధారణీకరించబడిన ఇతర మరియు ముఖ్యమైన ఇతర భావాలను పరిచయం చేస్తుంది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. సాధారణీకరించబడిన ఇతర అనేది పిల్లవాడు నిమగ్నమై ఉన్న ఒక నిర్దిష్ట సమూహం యొక్క సంస్కృతి యొక్క నియమాలు మరియు విలువలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రక్రియ పద్ధతిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. టీచర్ ఈ యొక్క వైద్యుడు, నర్సు అండ్ పేషెంట్ ఈ ప్రక్రియా పద్ధతిలో వారి యొక్క అనుసరణీయమైన ప్రక్రియలను మనం అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ మీడ్ యొక్క అభిప్రాయం. సాధారణీకరించబడిన ఇతర అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా పిల్లవాడు ఏ విధమైన మర్యాదలు ఆశించబడతాడో అలాగే విలువైనదిగా కూడా అర్థం చేసుకోగలడు అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ సామాజిక సెట్టింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ అదర్ అనేది పిల్లల జీవితంలో ప్రాచుర్యము కలిగిన వ్యక్తులను కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది మరియు పిల్లల భావోద్వేగాలు మరియు ప్రవర్తనలతో పాటు అతనికి స్వీయ అవగాహనను ప్రభావితం కూడా చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మీడ్ యొక్క అభిప్రాయం. స్వీయ అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన ఇతర పాత్రను అర్థం చేసుకున్న మొదటి ఆలోచన పనుల్లో మీడ్ ఒకటనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అతని ప్రకారము సాంఘీకరణ అనేది ఇతరుల అభిప్రాయాల గురించి పిల్లల అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మీడ్ తన పరిశోధన సిద్ధాంతపరమైన సామాజిక విషయంగా ఈ యొక్క సాంఘీకరణ సిద్ధాంతంలో ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. తరువాత చార్లెస్ కూలీ మరియు లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో చెప్పుకుంటాము. చార్లెస్ కూలీ అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త. లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అనేది ఇతను ఒక
ప్రేరేపించిన, ప్రవేశపెట్టిన ఒక సాంఘికీకరణ సిద్ధాంతంగా చెప్పుకుంటాం. అనే భావన లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అనే భావన ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు. పిల్లలు తన చుట్టూ ఉన్న ఇతరుల సహాయంతో తమ భావనను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు. నిరంతరం వారు తన గురించి ఇతరుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా తన గురించి ఒక ఆలోచనను కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఎదుటి వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తి ఎలా కనిపిస్తాడో మరియు ఒకరి గురించి భావనను పెంపొందించే రకమైన సామాజిక స్వభావాన్ని లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ లేదా రిఫ్లెక్ట్ సెల్ఫ్ అని మనం పేర్కొనవచ్చు. ఇది ఈ రకమైన జ్ఞానము మనలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. దీని చుట్టూ ఇతరుల అభిప్రాయాలు మరియు ప్రతిచర్యలు సామాజిక లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అనేది ఈ ఇతరుల వ్యక్తులను కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. వీరి ద్వారా మనము మనకంటూ ఒక ఇమేజ్ని నిర్మించుకుంటూ ఉంటాం. ఒకరికి అమ్మకం గురించి ఈ జ్ఞానము మొదట తల్లిదండ్రుల నుంచి పొందుపరచబడుతూ ఉంటుంది మరియు తర్వాత ఇతరుల తీర్పుల ద్వారా సంస్కరించబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ పేర్కొన్నాం. మనం వేసుకునే దుస్తులు, మన ముఖము మరియు ఫిజిక్ వంటి వాటి ద్వారా మన గురించి ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచడానికి అర్థము సహాయపడే విధంగా మన ప్రవర్తన విధానాలు, ప్రవర్తన పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క పద్ధతులను, సాంఘికీకరణ పద్ధతులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఏదైనా అల్లరి సృష్టించాలనే మానసిక స్థితిలో ఉన్న పిల్లవాడు అతని తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులతో అబద్ధం చెప్పాలనుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ అల్లరిని సృష్టించే ముందు పిల్లలు ఆలోచించి అతన్ని పట్టుకుంటే అది తనపై చెడు ప్రభావాన్ని, చెడు అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుందని భావించవచ్చు. దీని గురించి అతని తల్లిదండ్రులు కూలీ ప్రకారము స్వీయ ఆలోచనలు రూపొందించే ప్రధాన లక్షణాలను రెండు కలిగి ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ పేర్కొంటూ ఉంటామన్నమాట. ఈ యొక్క ఊహ ఆధారంగా స్వీయ ప్రాముఖ్యత, అవమానము లేదా స్వీయ సందేహము యొక్క కొంత భావనను ఇందులో మనము కూలే సిద్ధాంతంలో కనుక్కుంటూ ఉంటాం. ఇది సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో కూలే సిద్ధాంతము సెల్ఫ్ గ్లాస్ మోడ్ అనేది చాలా ప్రముఖమైనదిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ మరియు మానసిక విశ్లేషణ సిద్ధాంతాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ మానసిక విశ్లేషణ చరిత్రలో ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ సిగ్మండ్ పెద్ద సమాజం యొక్క ప్రయోజనము కోసము వ్యక్తులు తమ స్వార్థపూరిత కోరికలను తొలగించాలని సాంఘికీకరణ డిమాండ్లను విశ్వసించాయి. అతని ప్రకారము సాంఘికీకరణ అనేది ఒకరి కోరికలు మరియు ప్రవృత్తులను సమాజము సంస్కృతిక ఆమోదించిన మార్గాలలో నిర్దేశించే ఒక ప్రక్రియ అని ఫ్రాయిడ్ చెప్పారు. అతను వ్యక్తిత్వంలోని 3 ప్రత్యేక భాగాల ద్వారా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియను వివరించారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇది ఈ 3 ప్రక్రియలు ఈగో అండ్ సూపర్ ఈగో 3 ప్రక్రియల ద్వారా సాంఘికీకరణ సిద్ధాంతాన్ని వివరించారు. మొదటిది అన్ని రకాల ప్రాథమిక ప్రేరణలను ఈ కలిగి ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తి యొక్క అపస్మారక, స్వార్థపూరిత, హఠాత్తు మరియు అశాస్త్రీయమైన భాగం. ఇది ఎల్లప్పుడూ నివారించటము ద్వారా ఆనందము, అనుభూతి పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఇతర వ్యక్తులు లేదా సామాజిక నియమాలు మరియు ప్రమాణాలను ఏమాత్రమూ పట్టించుకోకుండా స్వార్థపూరిత కోరికలను సాధించే దిశగా ఒక వ్యక్తి పనిచేసేలాగా ఇది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఈ యొక్క డెజర్ట్ యొక్క 2వ సహాయం కోసము తహతహలాడుతున్న పిల్లవాడు ఆమెకు
మరొకరు వడ్డించే వరకు నిరంతరము అరిచాడు అనేది ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆ తర్వాత ఈగో. ఈగో ఇది ఈగో అనేది మధ్య సమతుల్యతను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. అహం మన కోరికలు మరియు కోరికల నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది, మరియు సమాజ నిబంధనలను పాటించడంలో సహాయపడుతూ ఉంటుంది. రిఫరీగా అహం సమాజం యొక్క నిబంధనల ప్రకారము మన ప్రేరణలను నియంత్రించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మేము తరచూ షాపింగ్ మాల్స్లో డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ద్వారా టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటాం, మరియు మనకు వీలైనంత ఎక్కువ కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తూ ఉంటాము. ఏది ఏమైనప్పటికీ మేము కేవలము కొన్ని ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయటానికి మాత్రమే పరిమితం చేస్తూ ఉంటాము, ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఒకేసారి కొనుగోలు చేయటము ఆచరణాత్మకమైనది కాదు అనేది గ్రహిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఈగో మరియు సూపర్ ఈగో యొక్క సర్దుబాటు ప్రక్రియ జీవితాంతము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఈ సర్దుబాటు సాంఘికీకరణ యొక్క ప్రధాన సాధనంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. సూపర్ ఈగో అనేది సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా నేర్చుకునే సూత్రాలు, నియమాలు మరియు నైతికతలను సూచిస్తూ ఉంటుంది. సూపర్ ఈగో అనేది సాంఘికీకరణ ద్వారా అంతర్గీకరించబడిన సమాజం యొక్క నిబంధనలను కలిగి ఉంటుంది. సూపర్ ఈగో అనేది వ్యక్తి యొక్క అత్యంతర్గత స్వరం, అంటే మనక్షాక్షి, మరియు ఈ అంతర్గత స్వరము సమాజం యొక్క ఆశలు, నమ్మకాలు మరియు మార్గదర్శకాలను నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు రుచి తనను ఎవరూ గమనించకుండా దుకాణము నుంచి కొంత కిరాణాలు దొంగిలించడానికి ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటుంది, కానీ దొంగతనము చేయటము సరైన పని కాదని ఆమెకు తెలుసు, కాబట్టి ఆమె ఎప్పుడూ పట్టుబడకపోయినా దొంగిలించలేదు. ఐడి మరియు సూపర్ ఈగో ఎల్లప్పుడూ ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకత కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మన కోరికలు మరియు డిమాండ్లన్నింటినీ నెరవేర్చటంలో ఎప్పుడు సాధ్యము కాదు, లేదా మన కోరికల నుంచి మనల్ని పూర్తిగా దూరం ఉంచుకోవడము సులభతరం కూడా కాదు. కాబట్టి ఈ కోరికలు అనేవి మనిషి చుట్టూ నిరంతరము తిరుగుతూనే ఉంటాయనేది మనం గమనించవలసిన విషయం. ఇది సాంఘికీకరణ సిద్ధాంతాల యొక్క భావాలు. ఫ్రాయిడ్, నీడ్ వీరందరూ కూడా వీరందరూ తమ తమ సిద్ధాంతపరమైన వ్యాసాల ద్వారా వారి యొక్క అభిప్రాయాలని వెలిబుచ్చారు. ఆ తర్వాత సాంఘికీకరణ ఏజెంట్లు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నారో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ కుటుంబానికి మాత్రమే పరిమితము. ఇది సమూహాలు మరియు యూనియన్ల శ్రేణిని కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. దీని ద్వారా ప్రజలు వారి సామాజిక సాంస్కృతిని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పటికే చెప్పినట్లుగా కుటుంబము సాంఘికీకరణ యొక్క ప్రాథమిక ఏజెంట్. అయితే సాంఘికీకరణ యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన విధేయ ఏజెంట్లలో పీర్ గ్రూప్, స్కూల్ మరియు మాస్ మీడియా కూడా పొందుపరచబడి ఉన్నాయి, కలిసి ఉన్నాయి. స్కేలేషన్ అనేది కుటుంబము మరియు బాల్యములో పండుగ సమయాలలో జరుగుతూ ఉంటుంది. పరోక్షార్థం చేసుకున్నట్లుగా ఈ దృక్కోణంలో పాపులలో సాంఘికరించే వయస్సు తల్లిదండ్రులు, ముఖ్యంగా తల్లి సెకండ్ స్కేలర్ సెన్స్, లైవ్ మరియు ముఖ్యమైన ఇతర ఎక్స్క్యూషనల్ యూనియన్లు మరియు మీడియా వంటి ఏజెంట్లకు సంబంధించిందిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. 2. కుటుంబంతో పాటు ప్యారిస్ సంఘీకరణ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన ఏజెంట్లు కుటుంబంలో ప్రేమ మరియు ఆప్యాయత, మర్యాదలు వంటి ప్రాథమిక వాల్యూస్లో పిల్లలు సాంఘీకరణ మొదటిగా ప్రారంభించే వ్యక్తిగా
మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. పిల్లల ద్వారానే ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది అని నేను చెప్తూ ఉంటాం. మొదట కుటుంబంలో పిల్లలకి మనం బోధిస్తూ ఉంటాం. ఉమ్మడి కుటుంబ నిర్మాణంలో తల్లిదండ్రులే కాకుండా మామలు, అత్తలు, తాతయ్యలు, అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలు అందరూ కూడా పిల్లలకు సాంఘీకరించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రలను నిరంతరము పోషిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ప్యాట్రన్స్ నువ్వు చెప్పినట్లుగా ప్రాథమిక సంరక్షకుల నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో వేరు చేయటము లేదా ఎక్కువ సంఖ్యలో నివాస కదలికలు మరియు సర్దుబాటులో సమస్యలను కలిగి ఉండే ఈ అవకాశము ఈ అంశంలో ఉన్నదనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఈ అంశాలు పిల్లలు మరియు యుక్త వయసులో ఒత్తిడికి వీటిని దారితీస్తూ ఉంటాయి. అలానే ఈ కదలికలు తరచుగా తల్లిదండ్రులు విభజన లేక విడాకులు వంటి కుటుంబ అంతరాయాలలో సంబంధము కలిగి ఉండవచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి ఇవి ఇతర ఒత్తిళ్లకు గుర్తులు కూడా కావచ్చు అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మొత్తంగా పిల్లలు మరియు కౌమార దశలో ఉన్న కుటుంబాలు స్థిరమైన సహాయక వాతావరణాన్ని అందించడము వలన మరింత అస్తవ్యస్తమైన ఇంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారి కంటే ప్రయోజనము ఉన్నట్లు ఇక్కడ అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఉదాహరణగా ఈ యొక్క తర్వాత సాంఘీకరణ భౌతిక వనరులు, ఆర్థిక అధిక నాణ్యత, సంతాన అనుకూలమైన కుటుంబ వాతావరణము, సహేతుకమైన స్థిరత్వము మరియు సహాయక అదనపు కుటుంబ సామాజిక నెట్వర్కులు అంశాలు ముఖ్యమైన వనరులని మరింత ధృవీకరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఈ యొక్క ప్రక్రియలో. ఆ తర్వాత పీర్ గ్రూప్స్. ఈ పీర్ గ్రూప్స్ సాధారణంగా ఒకే వయసులో ఉన్న స్నేహితులను కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. వారు పరస్పరముగా అవగాహన మరియు పరస్పర అవగాహనను పంచుకుంటూ ఉంటారు మరియు వారి క్యాష్ను సమానముగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. మొదట్లో పిల్లలు నివసించే పరిసరాల్లో లేదా హౌసింగ్ కమ్యూనిటీలో పీర్ గ్రూప్లు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ మొదట్లో పిల్లలు నివసించే పరిసరాలతో పిల్లలు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వారు సాధారణంగా ఒకే లింగానికి చెందిన పిల్లలతో స్నేహం చేయటము ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. అంటే జెండర్ గుర్తుపెట్టగలుగుతారు పిల్లలు అనేది ఇక్కడ అభిప్రాయం. ఫలితముగా పీర్ గ్రూపులు లింగ సాంఘీకరణపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. పిల్లలు పాఠశాలలో ప్రవేశించిన తర్వాత వారి తోటి సమూహాలు విభిన్నంగా ఉంటూ ఉంటాయి. పీర్ గ్రూప్స్లో భాగమైన పిల్లలు సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యుల కంటే వారి స్నేహితులతో ఎక్కువ సమయం గడపాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. తోటి వారి సమూహం యొక్క ప్రభావము జీవితాంతము పౌరుడు పొరుగు ప్రాంతాల నుంచి, విద్యా సంస్థల నుంచి, పని స్థలము మరియు మొదలైన వాటి వరకు ఇది నిరంతరము ప్రతి ఒక్క వ్యక్తుల జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ముఖాముఖి సంఘర్షణలు ముగిసిన తర్వాత కూడా మీడియా రూపాల ద్వారా సహచరులు ఒకరితో ఒకరు తమ సంబంధాన్ని కొనసాగించటము. ఈ యొక్క ఫ్రీ స్కూల్ సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడ గడిపినప్పుడే డే కేర్ సెంటర్లో వారికి ఈ రోజులు తోటి వారితో ఉన్న అనుభవాలు పిల్లలు రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని కలిగి ఉంటారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ అనుభవాల సాంగత్యము, ఉద్దీపన, సమాచారము, సహాయము, బహుమతులు, భద్రత, ఆనందము మరియు కొన్నిసార్లు నిరాశ మరియు హాని కలిగించవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు ఈ ఫీర్ గ్రూప్స్ వల్ల. ఉదాహరణకి ఫీర్ సాంఘీకరణ యొక్క అనేక ప్రతికూల రూపాలలో ఒకటి తోటి వారి ఒత్తిడి యొక్క అంశం కావచ్చు. ఏ విధమైన వ్యసనం అంటే ఈ వ్యసనం అంటే ధూమపానము మరియు మద్యపానము వంటి విపరీతమైన చర్యలు తోటి వారికి ఒత్తిడికి సంబంధించిన అంశాలుగా ఆపాదించబడుతూ ఉంటాయనేది కూడా ఇక్కడ ఫీర్ గ్రూప్స్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పాఠశాల.
పిల్లల ఆలోచనలు మరియు వైఖరులను రూపొందించే సాంఘికీకరణ యొక్క మొదటి అధికారిక ఏజెంట్గా పాఠశాల ప్రసిద్ధి చెందింది. పిల్లలు తరగతిలో నిర్దిష్ట అలంకారాన్ని కొనసాగించడము నేర్చుకుంటారు. వారు పాఠశాలలో క్రమశిక్షణా నియమాలను పాటించడం కూడా నేర్చుకుంటారు. మరియు తరగతిలో బోధించే పాఠాలను నేర్చుకోవడంలో శ్రద్ధ చూపుతూ ఉంటారు. పిల్లలు తమ ఉపాధ్యాయులను వినాలని మరియు వారి అధికారాన్ని అంగీకరించాలని నిరంతరము భావిస్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఉపాధ్యాయులు ప్రతిచర్యలు కూడా పిల్లలపై సానుకూల లేదా ప్రతికూల ప్రభావాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ పాఠశాలలు మాత్రమే కాదు, ఈ పిల్లలు చదవటము, రాయటము మరియు లెక్కించటము వంటి బాధ్యతాయుతంగా పాడటము కూడా ఆలోచన సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటాయి. స్థూలంగా చెప్పాలంటే పాఠశాలల పిల్లలు మొత్తం అభివృద్ధిలో మరియు సమాజంలోని సంస్కృతిని వ్యాప్తి చేయడంలో సహాయపడుతూ ఉంటుంది ఈ పాఠశాల. అటువంటి నేపథ్యంలో ఈ యొక్క పాఠశాల చాలా క్లిష్టమైన పాత్రను, నేర్పరికరమైన పాత్రని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది. చాలామంది పిల్లలు ఉపాధ్యాయులు ద్వితీయ సాంఘికీకరణ ఏజెంట్లుగా మారుతారని అనేక మంది వాదిస్తూ ఉంటారు. అయితే చాలామంది ఉపాధ్యాయులు ప్రాథమిక విధులను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. అందువల్ల అటువంటి సందర్భాలలో ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ సాంఘికీకరణ మధ్య హద్దులు అస్పష్టంగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క సాంఘికీకరణలో భాగంగా అర్థం చేసుకోబడిన విషయాలు విజ్ఞాన ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థలో పాఠశాలలు అందించే పార్లమెంటరీ, న్యూమరికల్ మరియు ఆల్ఫాబెటికల్ నైపుణ్యాలు కూడా ప్రాథమిక సాంఘికీకరణకు చెందినవిగా మనము నిర్వర్తించవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మొత్తం మీద పిల్లలు సాంఘికీకరణ విషయానికి వస్తే కుటుంబానికి సంబంధించి పాఠశాలల యొక్క పాత్ర సమానముగా ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇటీవల సమాజాలలో ఈ అంశము ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు ఎల్లప్పుడూ స్కూల్ సెట్టింగ్లో స్టోన్పై ఆధారపడుతూ ఉంటారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ఈ యొక్క మాస్ మీడియా యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మాస్ మీడియా అనేది రేడియో, టెలివిజన్, వార్తాపత్రికలు, మ్యాగజైన్స్, మీడియా పోర్టర్లు మరియు వెబ్సైట్లు వంటి వివిధ రకాల కమ్యూనికేషన్ ఏజెంట్లను కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మీడియా యుగంలో పిల్లలు అనుభవించే సంఘటనలు పరిధిని విస్తృతం చేసే వివిధ రకాలైన కొత్త అభ్యాస అవకాశాలు పిల్లలకు అందించారని వాదిస్తూ ఉంటారు పండితులు. పర్యవసానంగా సాంఘికీకరణ అనేది కుటుంబ సహచరులు లేదా అలాంటి ఇతర సంస్థల ప్రభావాలపై ప్రధానముగా లేదా ద్వితీయముగా ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది, సాక్ష్యముగా ఉన్నది. ఇది మన సమకాలీన సామాజిక వాస్తవాలు మరియు పురాణాలకు దృశ్యమానము కూడా అందించబడుతూ ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క ఫ్రోన్స్ అనే సామాజిక పండితులు ఆమోదించారు. మీడియా ద్వారా ఈ యొక్క కథన రూపంగా మరియు ఈ విషయంలో ఆధునిక సోషల్ మీడియా ఈ విస్తృతమైన మీడియాగా మనము ప్రస్తుత వ్యవస్థలో పేర్కొంటూ ఉంటాం. సంవత్సరాలుగా టెలివిజన్, ఇతర కమ్యూనికేషన్ సాధనాలతో పోల్చినప్పుడు ముఖ్యంగా పిల్లలపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపే మూలకంగా ఈ మాస్ మీడియా సాంఘికీకరణ పద్ధతులు మారాయి. టెలివిజన్లో ధారావాహికలు, చలనచిత్రాలు, కార్టూన్ల నుంచి వార్తలు, సంగీతము, ఫ్యాషన్, ఆహారము, చరిత్ర మరియు భౌగోళిక శాస్త్రము వరకు వివిధ రకాలైన కార్యకలాపాలను అందుబాటులో ఉంటాయి. అయినప్పటికీ ఈ యొక్క అనేక
ఈ యొక్క ఫ్లోరెంట్ ఆన్ అనే సామాజిక పండితులు అనేక రకాలుగా పునరుద్ఘాటించారు. ఎలా అంటే హింసాత్మక మీడియా బహిర్గతము అనేది పిల్లల కోసము టెలివిజన్ ప్రోగ్రాములు, ముఖ్యంగా కార్టూన్లు, అధిక స్థాయి హింసా చర్యలు మరియు వివిధ రకాల ఎపిసోడ్లను చిత్రీకరిస్తూ ఉంటుంది. పిల్లలు అలాంటి హింసను చిత్రీకరించడానికి నిష్క్రియంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది పీడకలలు మరియు అనిశ్చిత మరియు భయము యొక్క భావనా రూపాలు వారిలో ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి. ఎవరిలో? పిల్లల్లో ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది కాకుండా కొన్ని రకాల సంగీతము, చలనచిత్రాలు లేదా హింసాత్మక వీడియో గేమ్లు కూడా అలాంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఉదాహరణకి ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఫ్రోట్ ఇట్ ఆల్ ధృవీకరిస్తూ నీడ్ ఫర్ ఎస్ బర్న్అవుట్ వంటి రేసింగ్ వీడియో గేమ్లు మరియు ప్లేయర్లను బహుమతినిచ్చే రోడ్ షాస్లు నిష్కర్లక్ష్యముగా లేదా హింసాత్మకమైన డ్రైవింగ్ కారణం అవుతూ ఉంటాయనేది ధృవీకరించబడుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు చూస్తుండే నిరంతరమైన గేమ్స్ అయినప్పటికీ సూపర్ ఆడోరియస్, సన్షైన్ వంటి అహింసాత్మక వీడియో గేములు సామాజిక పాత్రలకు ప్లే చేయవచ్చు అనేది కూడా ఈ యొక్క పండితుల అభిప్రాయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ విధంగా హానికరమైన ప్రవర్తనలో గణనీయమైన తగ్గుదల మరియు సహాయక ప్రవర్తనలో పెరుగుదలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క పద్ధతిలో మన చుట్టూ ఉన్న ఈ యొక్క ప్రపంచం గురించి మన అవగాహన ఏ విధంగా ఉన్నది కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేక కార్యకలాపాలు చూసిన తర్వాత. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా మనము సాంఘీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతులను అనేక రూపాలలో తెలుసుకున్నాం అనేది ఇప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ యొక్క సాంఘీకరణ సోషలైజేషన్ లెసన్లో ప్రాథమిక సాంఘీకరణ, ద్వితీయ సాంఘీకరణ, లింగ సాంఘీకరణ, ముందస్తు సాంఘీకరణ ప్రక్రియలతో పాటు అనేక సిద్ధాంతాలతో పాటు ఏజెంట్లు, సాంఘీకరణ ఏజెంట్లు, కుటుంబము, పీర్ గ్రూప్స్, మరి పాఠశాలలు, మాస్ మీడియా మెథడ్స్, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలతో పాటు పెద్దలని, అన్ని రకాల స్త్రీ పురుషులని, బాలబాలికలను, కుటుంబ సభ్యులను, సమాజంలో నివసించే సభ్యులను కూడా ఎంత ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నదనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వయోజన సాంఘీకరణలో వృద్ధుల పాత్ర ప్రముఖమైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. పుట్టుక నుంచి వృద్ధాప్యము వరకు వ్యక్తులు నిరంతరము సాంఘీకరణ ప్రక్రియలకి మనము కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. అంటే పుట్టుక దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా అనేక రకాల నూతన పద్ధతులు, ఆచారాలు, సామాజిక పద్ధతులకి మనము ఒబే అవుతూ ఉంటాం అనేది ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి. వృద్ధుల ప్రభావం తగ్గుముఖం పడుతున్నది అంటే ప్రస్తుత కాలంలో అన్నప్పుడు వ్యక్తులు అనేక మీడియా పద్ధతుల ద్వారా, మాస్ మీడియా మెథడ్స్ ద్వారా నూతన అవగాహన ఏర్పరచుకొని సమాజానికి అనుగుణంగా తమ యొక్క ప్రవర్తనల్ని నియంత్రించుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటారనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ ఫార్మ్స్ కూడా దీనికి పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అనేక పద్ధతులు కనుక ఏర్పడినప్పుడు ఈ యొక్క సీనియర్ సిటిజన్స్ కుటుంబ సభ్యులని, కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లల్ని, తన కన్నా చిన్నవారిని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్, మళ్ళీ చార్లెస్ కూలే యొక్క అభిప్రాయము మరియు ఫ్రాయిడ్ యొక్క అభిప్రాయము మనము ఎంతో గొప్పదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రతిచర్యలు, ఇతరుల అభిప్రాయాలని సమాజంలో జరిగిన విషయాలను తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ యొక్క ఇమేజ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ నిరంతరము మనకు దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా మనము అనేక రకాల నూతన విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాము. మన ప్రవర్తన విధానాలని ఈ సోషలైజేషన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకొని
సమాజంలో ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా, మంచి వ్యక్తులుగా, ఒక గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించటము ద్వారా, ప్రవర్తించటము ద్వారా మనం ఒక గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలుగుతూ ఉంటది ఈ సాంఘికరణ ప్రక్రియ ద్వారా. కాబట్టి అనేక రకాల మాస్ మీడియా మెథడ్స్, కుటుంబ పరిస్థితులు, సామాజిక పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా పరిపూర్ణమైన జీవిత విధానాన్ని గడిపి సమాజంలో ప్రస్తుతమైన గౌరవాన్ని అవి అన్ని విషయాలను పొందగలుగుతాడు. నమస్తే.
টুৰ ব্লক 1 ইউনিট 2 ছেকেণ্ড হাফটো বাকী আছিলে, এইখিনি কমপ্লিট কৰিম। চ' এইটোৰ চেপ্টাৰটোত আছিলে ইথিক্স আৰু যিবিলাক আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ এইখিনিৰ মাজত আছিলে ইথিক্সৰ মানে নীতিবিদ্যাৰ লগত ৰিলেটেড যি ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইথিক্সৰ পাৰ্ট আছিলে, এইটোৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড আছিলে যেনেকৈ অবজেক্টিভছ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত স্ক'প ইথিক্সৰ কি কি আছিলে, হিষ্ট্ৰী ইথিক্স কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, তাৰপিছত দ্য মেথডছ অফ ইথিক্সৰ মাজত কি কি মেথডছবিলাক আছিলে, ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ টু আমি এথিক্স পঢ়িলে কি কি বেনিফিট হয়, এইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া ডিভিজন অফ ইথিক্স মানে ইথিক্সৰ মাজত যি যি ডিভিজনবিলাক আছিলে এইখিনি বাকী আছে, প্লাছ ইথিক্সৰ লগত আদাৰ ছায়েন্সৰ লগত কি সম্পৰ্ক এইখিনিও বাকী আছে। চ' ইথিক্সৰ লগত ধৰ্মৰ কি সম্পৰ্ক, নীতিবিদ্যাৰ লগত ধৰ্মৰ কি সম্পৰ্ক, তাৰপিছত আমি কিয় ইমান হোৱাই শুড উই বি মৰেল, আমি ইমান কিয় মৰেল মানে কি আমি একচুৱেলি কিয় ইমান ভাল বা হ'ব বিচাৰোঁ বা সকলোৰ আগতে অলপ ভাল হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, বা যিটো বস্তু ভাল হয় বা গুণ থকা বস্তুবিলাকে আমি ফ'ল' কৰিব, এই বস্তুবিলাকৰ লগত নীতিবিদ্যাৰ লগত কি সম্পৰ্ক এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। চ' নেচাৰ আৰু ডিফাৰেণ্ট এছপেক্টছ অফ ইথিক্সৰ এইখিনি অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ডিভিজনখিনি আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে। চ' ইথিক্সৰ মাজত ডিভিজনবিলাক কি কি আছে, জেনেৰেলি ইথিক্সৰ মাজত ডিভাইডেড এইটো ইথিক্সৰ নেচাৰ অফ মৰেল এক্টিভিটি, তাৰপিছত নৰ্মছ অফ মৰেলিটি, ফাউণ্ডেশ্যন অফ মৰেলিটি, যি তাৰ একচুৱেলি মৰেলিটিটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। দ্য কমপ্লিট ষ্টাডিটো হ'ল ইথিক্সৰ, এইটো ডিভাইডেড হ'ল জেনেৰেল ইথিক্সতো সাধাৰণ নীতিবিদ্যাটো আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ যি নৰ্মছ হয় নৰ্মছ অফ মৰেলিটিও ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ফাউণ্ডেশ্যন অফ মৰেলিটি, তাৰপিছত মৰেলিটিৰ এটচেট্ৰা এইবোৰ, আৰু স্পেচিয়েল ইথিক্স, তাৰপিছত প্ৰিন্সিপল অফ জেনাৰেল যি ইথিক্স হয় এইটোৰ লগত ভেৰিয়াছ একশ্যনছ অফ হিউমেন এক্টিভিটি এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰমানে নীতিবিদ্যাৰ মাজত যি ডিভিজনবিলাক আছে, ডিভিজনৰ মাজত এইবোৰ ডিভাইড কৰিলে জেনাৰেল ইথিক্সৰ মাজত কি কি নেচাৰ বা এক্টিভিটি এইবোৰ আছে, নৰ্মছৰ যি নীতিবিদ্যাৰ ভিতৰত কি কি পৰিব, তাৰপিছত মূলতে নীতিবিদ্যাটো যি নৈতিকতাটো হয় এই নৈতিকতাটো কিহৰ ওপৰৰ পৰা আহিব, আৰু নৈতিকতাটো শেষ হ'ব কেনেকুৱা, এই বস্তুবোৰৰ মেইনলি ডিভিজন, এই বস্তুবোৰৰ জৰিয়তে মেইনলি ডিভিজন কৰা হৈছিলে। আৰু এইটো হ'ল স্পেচিয়েল ইথিক্স, যি হয় যিটো প্ৰিন্সিপলছ অফ জেনাৰেল ইথিক্সৰ যিবিলাক মানুহৰ আমাৰ হিউমেন এক্টিভিটিৰ লগত ৰিলেটেড, এইখিনিৰ লগত যি ভেৰিয়াছ একশ্যনছ হয় এইখিনিও ৰিলেটেড হৈ আছে। চ' ইথিক্সৰ মাজত ডিভিজনৰ মাজত জেনেৰেলি আমি যেতিয়া কনচিডাৰ কৰোঁ যিবিলাক ইথিকেল থিয়ৰিজ আছে বা দাৰ্শনিকসকলে আজিৰ দিনত যিবিলাক তেওঁলোকে ছাবজেক্টবিলাক যেনেকা ডিভাইড কৰিছিলে ইথিক্সত, যেনেকা মেটা ইথিক্স, নৰ্মেটিভ ইথিক্স বা এপ্লাইড ইথিক্স। নৰ্মেটিভ ইথিক্স মিন জেনেৰেলি যিবিলাক ইথিক্স নীতিবিদ্যা যিবিলাক মেইনলি আমি জাষ্ট ৰুলছবিলাক চলি আছে এনেকুৱা থকা অৱস্থা। এপ্লাইড ইথিক্স হ'ল যিবিলাক এপ্লাই হৈছে বাস্তৱ জীৱনত তেনেকুৱা। তাৰপিছত মেটা ইথিক্স কিছুমান যিবিলাক বস্তুৰ জৰিয়তে দ্ৰব্য বা বস্তুৰ লগত যিবিলাক ৰিলেটেড নীতিবিদ্যাৰ লগত, এইখিনিৰ মূলত যিসকলৰ মেটা ইথিক্সে মেইনলি কি ইনভেষ্টিগেট কৰিব, যিখিনি অৰিজিন এণ্ড মিনিং অফ ইথিকেল কনচেপ্ট, যিবিলাক নৈতিকতাৰ যি কনচেপ্ট আছে এই বস্তুটো তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেট কৰিব মেটা ইথিক্সত। তো ইয়াতে জেনেৰেলি 3টা ডিভিজনতে মেইনলি ভাগ কৰা হৈছিলে, যেনেকা মেটা ইথিক্স, নৰ্মেটিভ ইথিক্স এণ্ড এপ্লাইড ইথিক্স। আৰু মেইনলি মেটা ইথিক্সে ইনভেষ্টিগেট কৰিব যি অৰিজিন এণ্ড মিনিং অফ দ্য ইথিকেল কনচেপ্টছ, আৰু এইটোতে ইট ষ্টাডিজ হোৱেৰ আৱাৰ ইথিকেল প্ৰিন্সিপলছ কাম ফ্ৰম এণ্ড হোৱাট দে মিন। চ' ইথিকেল ষ্টাডিজটো কি হ'ব, যিটো ইথিকেল প্ৰিন্সিপলছ যিবিলাক ক'ৰ পৰা আহে আৰু হোৱাট দে মিন এইটোৰ মানেটো কি এইখিনি আহিব। চ' এইটোৰ জৰিয়তে যি প্ৰিন্সিপলছ অফ ইথিকেল ভেলুজ হয় সেইটো ডাইৰেক্টলি এনালাইজ কৰা হয়। চ' মেইনলি নৰ্মেটিভ ইথিক্স ট্ৰাইজ টু এৰাইভ এট মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ দেট ৰেগুলেট ৰাইট এণ্ড ৰং কণ্ডাক্ট, যিবিলাকৰ জৰিয়তে ৰাইট এণ্ড ৰং কণ্ডাক্ট হয় এইখিনি। আৰু এইটোৰ জৰিয়তে মেক্সিমাল ইট ইজ এ মোৰ প্ৰেক্টিকেল টাস্ক, এইটো হ'ল কি বাস্তৱ জীৱনৰ লগত বেছিকৈ ৰিলেটেড।
এতিয়া কিবা এটা বস্তু কোনটো ৰাইট হয় কোনটো ৰং হয় জেনাৰেলি আমি নৈতিকতাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি এইটো লৈ আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া নৈতিকতাৰ মাজত এই বস্তুটো আমি ভালকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ যে ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ যে এই বস্তুটো বেয়া আৰু এই বস্তুটো ভাল চ' নীতিবিলাক যে অকলে যে বস্তুবোৰ জাষ্ট ক'বলৈ গ'লে বা পাঠ্যপুস্তকত যিবিলাক বহি অথবা ৰিটেন লেংগুৱেজত যিবোৰ দিয়া হয় এইটো নহয় এইটোৰ জৰিয়তেও যিবিলাক বস্তু বাস্তৱৰ মাজত ৰিলেটেড বা বাস্তৱৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে তাৰ মাজত কোনটো ৰাইট হয় কোনটো ৰং হয় এইখিনি আমি চাব লাগিব so it is a more practical task so it is a search for an ideal litmus test of proper behavior so applied ethics involves examining specific controversial issues applied ethics কি কৰে involves examining specific controversial issues যিবিলাক স্পেচিফিক হয় এইটো কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইছ্যুজ হয় such as যেনেকা abortion, infanticide, animal rights, environmental কিছুমান বস্তু আমাৰ পৃথিৱীত বা বাস্তৱ জগতত যিবোৰ বস্তু চলি আছে কিন্তু এই বস্তুবোৰো একচুৱেলি কি হয় ভাল নহয় বা দুৰ্নীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি দুৰ্নীতিৰ মাজত ৰিলেটেড অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যিবিলাক বস্তু চাপ'জ যেনেকা কিছুমান বস্তু যেনেকা এবৰ্চন তাৰপিছত ইনফেণ্টিচাইড বাচ্চাবিলাকক দি যিবিলাক কাম চাম কৰাব লগা হৈ আছে বা এনিমেল ৰাইটছ যিবিলাক জন্তু জানোৱাৰ এইবিলাকৰ মাজত এনিমেলছবিলাকক যি সিহঁতৰ অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে সিহঁতক যোনটো কষ্ট দিয়া হয় বা কিছুমান চাফাৰিং কৰি আছে এইবোৰ বস্তু তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্টেল কনচাৰ্নছ কিছুমান তাৰপিছত হোমোছেক্সুৱেলিটি দিজ আৰ কি এইবোৰ বস্তু হয় কি মেক্সিমাম এপ্লাইড ইথিক্স এইবোৰ হ'ল এপ্লাইড ইথিক্সৰ মাজত পৰিছে এই বস্তুবোৰ চ' ইয়াতে আমি তিনিটা ডিভিজনছ পালোঁ যিবিলাক ইথিক্সৰ মাজত যেনেকা এটা হ'ল মেটা ইথিক্স দুই নম্বৰটো হ'ল নৰ্মেটিভ ইথিক্স 3 নম্বৰটো হ'ল applied ethics so meta ethics of investigators all origin and meaning of ethical concepts and second to all ethical values to all normatives ethics all tries to arrive at moral standards to regulate kore to right or wrong conduct so it is a more it all maximum key practical task it is a search for an ideal litmus test of proper behavior so applied ethics involves examining specific controversial issues such as abortion, infanticide, animal rights, environmental concerns, homosexual এইবোৰ বস্তু so these are the varieties যিবিলাক বস্তু ডিভিজনছৰ মাজত পৰিছে এইখিনিৰ মাজত এই তিনিটা মেইনলি তাৰপিছত ইথিক্সৰ লগত আদাৰ সায়েন্সত কি ৰিলেটেড এতিয়া ইথিক্স নীতিবিদ্যাৰ লগত নীতিবিদ্যা ইজ অলসো এ সায়েন্স নীতিবিজ্ঞানক আমি সায়েন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ সায়েন্স মানে কি হ'ল এটা সিস্টেমেটিক ষ্টাডি Science means a systematic study. যিবিলাক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছে হওক বা ষ্টাডিজে হওক বা জ্ঞানে হওক যিবোৰ বস্তু চিষ্টেমেটিক্স হয় এইবোৰ বস্তুক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ চায়েন্স বুলি চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' আমি ইথিক্সক এজ এ চায়েন্স এইটো কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা আইডিয়েল তাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে এজ এ চায়েন্স So maximum most sciences instead are concerned with other certain uniformities of our experience with the ways in which certain classes of objects found or exist পোৱা যায় বা classes of events তাৰপিছত sound of electricity এই কিছুমান যেনেকা classes of events এটা ঘটনা যেনেকা suppose sound or electricity so এইবোৰ বস্তু শব্দ বা ইলেক্ট্ৰিকৰ যিবিলাক এইবিলাক ফাউণ্ড কিবা এটা ঘটনা ঘটিব লগা হৈছে এইবোৰ বস্তু কি হয় সিহঁতৰ এটা ৰেফাৰেন্স দিয়া হয় তেতিয়া সেইটো so এই সায়েন্সৰ এইবিলাক বস্তুৰ কোনো ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেন্স নাই or at any end সিহঁতে আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে আমি ইহঁতত কি কৰিব পাৰোঁ জাজমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ So ethics is distinguished from the natural sciences. Ethics of কি হৈছে natural science পৰা তাক separate কৰা হৈছিলে as in such as that এটো কি হয় direct এটা reference to an end and the human person যিবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এটো কি হয় এটা direct reference বুলি কোৱা হয় যিটোৰ জৰিয়তে আমি ব্যক্তিজনৰ বা আমাৰ নিজৰ হৈ হওক বা মনৰ ইচ্ছাটো কামনাটো পূৰণ attain হয় successfully So although ethics is কি হয় sometimes এটো কি বুলি practical science বুলিও ক'ব পাৰোঁ এটো কাৰণে practical science because practical science is medicine
ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইজ এইবোৰ বস্তুৰ জৰিয়তে কি হয় ডিৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ দ্য ডেফিনিট ৰিজাল্ট এইবিলাকৰ জৰিয়তে কি হয় এটা ডিৰেক্টেড ৰিজাল্ট পোৱা যায় সাপোজ আদাৰ সায়েন্সৰ মাজত যেনেকা আছে সাইকোলজি এন্থ্ৰোপলজি সোশিয়েল এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স এইবোৰ বস্তু আছে সাপোজ সাইকোলজিত এতিয়া সাইকোলজিত আমি কি আলোচনা কৰিম জেনাৰেলি সাইকোলজি স্টাডিজ ইন হাউ মেন বিহেভস মানুহৰ বিহেভ এইটো ডেসক্ৰিপটিভ সায়েন্সত কিন্তু ইথিক্সত কি হ'ব হাউ এ মেন মাষ্ট বিহেভ এজন মানুহক কেনেকা তাক সাইকোলজিত হ'ব হাউ এ মেন বিহেভস ডেসক্ৰিপটিভ সায়েন্সত হ'ব কিন্তু নৰ্মেটিভ সায়েন্সত হ'ব গৈ কি হাউ এ মেন মাষ্ট বিহেভ এজন মানুহক কেনেকা তাৰ ব্যৱহাৰটো কৰিব লাগিব এটো হল ইথিক্সত আলোচনা হ'ব বাট সাইকোলজিত হ'ব হাউ এ মেন বিহেভস মানুহে কেনেকা বিহেভ কৰে so anthropology suppose nature of human beings and its activity but in ethics how man's action ought to be কেনেকা হোৱা উচিত মানে how men actions ought to be মানুহৰ একশনটো কেনেকা হোৱা উচিত বুলি নৈতিকতাত মানে এইটো এন্থ্ৰোপলজিত যেনেকা নেচাৰ অফ হিউম্যান বিংস এন্ড এক্টিভিটিজ কেনেকা মানুহজনৰ জাস্ট নৰ্মেলি গোটেই বস্তুবোৰ তেওঁৰ নেচাৰ হওক অৰ তেওঁৰ এক্টিভিটি বাট ইন ইথিক্স কি হ'ব এইটো হ'ব অট টু বি মানে কেনেকা হোৱা উচিত ইন ইথিক্সত এইটো কেনেকা হোৱা উচিত বুলি হ'ব লাগিব হুইচ ওৱান ইজ ৰাইট শুদ্ধ কোনটো হয় এইটো শুদ্ধটো ৰাইট হ'ব শুদ্ধটো আমি একসেপ্ট হ'ব ইথিক্সত সাপোজ সোশিয়েল এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে কি ডিলস করে ডিলস উইথ দ্য অর্গানাইজেশন অফ মেনস সোশিয়াল এন্ড পলিটিক্যাল লাইফ deals with the organization of man's social and political life political science আৰু social science কি আলোচনা কৰে organization of man's social and political life but a man's social and political life must or ought to be organized in order to be moral কেনেকা হোৱা উচিত in social and political life must or ought to be organized in order to be moral কেনেকা হোৱা উচিত বা কেনেকা it's correct as moral then economics of ki hobo same concerned with goods that is with those objects which are the means of satisfying any human want concerned hobo ki with goods jebula bostur joriyate দ্ৰব্য পদাৰ্থ with those objects which are means to satisfying any jibilak manuhe ki kore manuhor demand ba asha puron kore but in ethics deals with those acts which are the conditions of the attainment of the highest end of life ইথিক্সত কি হ'ব কোনটো হাইয়েস্ট এন্ড মানে মুক্তি যেটোৰ জৰিয়তে হাইয়েস্ট এন্ড মানে মুক্তি মানুহৰ জীৱনৰ লাষ্ট হ'ল last step so deals with those acts which are the conditions of the attainment of the highest end of life যেটো হ'ল কি মানুহৰ highest end of life so ethicsৰ লগত ডেফিনেশন বা নেচার অফ ইথিক্সত আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো যে আমি দেখা পাইছো যে সায়েন্স উইথ এন এন্ড অর আইডিয়াল অর স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্স টু কি হয় এটা এন্ড অর আইডিয়াল উইথ স্ট্যান্ডার্ডৰ লগত এটো রিলেটেড বাট ইউনিফর্মিটি আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড উইথ দ্য ওয়েজ উইচ ইজ সার্টেন ক্লাसेस অফ জিবিলাকৰ জৰিয়তে সাউন্ড অর ইলেক্ট্ৰিসিটি আর সাউন্ড ফোকাস These sciences have no direct reference to the any end and that is be achieved or any ideal or reference to which facts are judged. যিবিলাক জাজ কৰা হয় এটো কি হয় এটোই ফাইনাল আৰু any ideal বুলি এটো achieved কৰা হয় as a কিন্তু ইথিক্সত আকো ডিস্টিংগুইশড কৰা হৈছিল কিহৰ লগত ন্যাচারাল সায়েন্সৰ লগত যে ethics is not like the natural science it is as much as it is direct reference to an end of human persons মানুহৰ মনৰ লগত ইথিক্সৰ কি হয় ভেৰি হয় সব গোটেই মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইথিক্সৰ যিবিলাক ভ্যালু হয় এটো বেলেগ বেলেগ হয় সো এটুক ন্যাচারাল সায়েন্সক পৰা তাক বেলেগ কৰা হৈছিল অলদো কি হয় ইথিক্স ইজ sometimes regarded as practical science it is not a practical science as medicine engineering and architecture or as much as it is not directed towards the realization of a definite result এটুক কি কৰা হয় এটা তার জীবনে হোক তার রিগার্ড করা হয় এজ এ প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স বলে তাকে ন্যাচারাল সায়েন্স নহয় তাকে কি বলে ন্যাচারাল সায়েন্সের পৰা তাক আলাদা করা হয়েছিল
হৈ কিনি তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে প্ৰেক্টিকেল চায়েন্স কি বুলি কোৱা হ'ল প্ৰেক্টিকেল চায়েন্স চ' ethics is distinguished from natural science also and in as much as he can reference to an end and etu মানুহৰ পাৰ্চনৰ টু এটেইনৰ লগত এটো ডিজায়াৰ টু চেঞ্জ হৈ থাকিব চ' মেইনলি কি হ'ব ethics is ought to be মানে এইটো হোৱা উচিত এনেকা হ'ব লাগিব শুদ্ধটো but in other sciences there are just it's normally that in this and that in this way but in ethics it will be what it ought to be etu ki hobo it ought to be এতিয়া ইথিক্স আৰু ৰিলিজিয়নৰ লগত সম্পৰ্ক কি আছে ইথিক্সৰ লগত ৰিলিজিয়নৰ ভালে সম্পৰ্ক হয় বিকজ যিমান যি এজন ব্যক্তি যিমান ধাৰ্মিক হ'ব তেওঁ ইমানে কি হ'ব নৈতিকতাটো মানি চলিব বাট মেক্সিমাম তেনেকা যদিও আছে তাৰ মাজতো কি আছে 40% 30 to 40% man those are what related with religion maximum 40 to 50% are they are not related with religion but other 60 to 70% are what they are related with religion because they trust it religion and those who religious they follow the pages of ethics or they like also to follow the ethics or otherwise they most of the there are so many are there they do not follow the religion also and also they do not as they are not following the religion they are not following the religious also so in ethics ঈশ্বৰৰ বিশ্বাস আৰু ধৰ্ম এইবোৰ কি হ'ব এডেড হ'ব এণ্ড এইবোৰৰ ৰিলিজিয়নৰ জৰিয়তে এড হ'ব আৰু দে ফেক্টটো কি হ'ব এক্সিষ্ট আইদাৰ এইটো ethics exists in all human societies or it shows that ethics is a natural phenomenon that lived mammals is who possesses and the capacity of it to recognize কৰিব পাৰে যিবিলাক আধাৰ চাৰৰ আমাৰ past behavior লগত related so critics যিবিলাকে সমালোচনা কৰিছিলে ধৰ্মক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত মাৰ্কস নেটজে এনসেল তেওঁলোকে ৰিলিজিয়ন ধৰ্মক দেখুৱাইছিলে এজ এ প্ৰফাউণ্ড সোৰ্স অফ সোশিয়েল কনফৰ্মিটি যেতিয়া এইখিনিৰ বস্তু তেওঁলোকে although believe কৰিছিলে যে God আৰু religion can be added region আমাৰ for a moral but it is not necessary to relate it to God or as many language যিগুলো গডৰ লগত তেওঁলোকে কম্পেয়াৰ নকৰিকে ডাইৰেক্টলি যদি লিভিং কৰিব পাৰিছিলে তেনেহ'লেও এই বস্তুটো তেওঁলোকে দ্য ফেক্টৰ পৰা ethics exist is all societies shows that ethics is a mankind natural phenomenon ethics is a natural phenomenon and এইটো হ'ল unacceptable so although believe এইটো ঈশ্বৰৰ ওপৰতে বিশ্বাস বা ধৰ্মৰ মাজত যি মৰেল হয় it is not necessary to relate it যুক্ত নহয় যে এইটো ৰিলেট কৰিব and the factor মাজতে ethics exist all human societies যিমান human societies আছে এইখিনিৰ মাজত তেওঁলোকে এইটো কি কৰিছিলে এই বস্তুটো তেওঁলোকে ৰিলিজিয়নৰ লগত নীতিবিদ্যাক অলপ ক্লোজ কৰিছিলে so that যাতে এটলিষ্ট ধৰ্ম ফলো কৰা মানুহবোৰেও ৰিলিজিয়াছটো তেনেকা মানি লয় আৰু দ্যাটছ ওয়াই তেওঁলোকে agreed on it also and sometimes argued that without God or religion ethics would have no point and therefore in so far of God ethics would be have no print and therefore in so far as God religions be is in question so God আৰু ৰিলিজিয়নৰ মাজত যি বস্তুটো নৈতিকতাৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব ই অটোমেটিক্যালি কি হ'ব গডৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব বিকজ
নৈতিকতা বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিব? যেতিয়া নীতি নিয়মবোৰ আমি ফ'ল' কৰিব পাৰিম তেতিয়া আহিব। আৰু নীতি নিয়মবোৰ আমি কেতিয়া ফ'ল' কৰিম? যেতিয়া ইথিক্সৰ আৰু ৰিলিজিয়নৰ কিন্তু তাৰ মাজতো দেয়াৰ ইজ এ ফেজ, আৰু এটা ফেজ আছিলে যিটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে প্ৰফাউণ্ডলি লিবাৰেটিং ফ'ৰ্চ ইনটু এন ইণ্ডিভিজুৱেল লিভছ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ফ'ৰ্চ ফৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জ। এইটোৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে। এতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং ইথিক্স। ইথিক্সটো পঢ়িলে পঢ়া শুনা কৰিলে কি কি বেনিফিট হয় সেইটো এটা কুৱেশ্যন হয়। আৰু ৰিলিজিয়নৰ যি ক্ৰাইটিক্সবিলাক আছিলে তেওঁ সমালোচনা কৰিছিলে, যেনেকা মাৰ্কছ, নেটজেন্স। তেওঁলোকে ৰিলিজিয়নক এজ এ প্ৰফাউণ্ড চ'ৰ্চ অফ ছ'চিয়েল কনফৰ্মিটি এণ্ড এজ এ means of maintaining the status quo and keeping people conformed to their text যিটো এক্সিষ্টিং ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক পজিশ্যন। চ' এইবোৰৰ মাজত কি হয়, এটা ৰিলিজিয়নৰ আৰু এটা ফেজ যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ছ'চিয়েল ইকনমিক্স পলিটিকেল এইবোৰ আমি চাবলৈ যাওঁ, দেন কি হ'ব, তাতেও এটা কি হ'ব, এই এক্সিষ্টিং ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক পজিশ্যন অট'মেটিকেলি ওলাই যাব। চ' ইয়াত দেয়াৰ আৰ তথাপিও কি হ'ব, এইটো হ'ব এটা এনাদাৰ ফেজ অফ ৰিলিজিয়ন, এটা পাৰ্ট হ'ব এণ্ড ওৱান হুইচ ছাজেষ্ট দেট ৰিলিজিয়ন মে বি এ প্ৰফাউণ্ডলি লিবাৰেটিং ফ'ৰ্চ টু ইন এন ইণ্ডিভিজুৱেলছ লাইফছ এণ্ড এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফ'ৰ্চ অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ। কি হয়, এইটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফছ এণ্ড এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফ'ৰ্চ অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ হয়। চ' এইখিনি ক্ৰাইটিক্সে আলোচনা কৰি দিয়া আছিলে যে তেওঁ একচুৱেলি এইটো বস্তুৰ ইকনমিক্স পজিশ্যন হওক আৰু এক্সিষ্টিং ছ'চিয়েল পজিশ্যন হওক, এই বস্তুখিনিৰ যি চ'ৰ্চ অফ ছ'চিয়েল যিটো কমিউনিটি হয়, যিটো মিক্সড আপ হৈ আছে, এই বস্তুটোৰ মাজতো নৈতিকতা থাকিবলৈ কোৱা হৈ আছে। বিকজ কিছুমান বস্তুত যদি নীতি নিয়ম নাথাকে তেতিয়া বস্তুটো কি হ'ব, আজি মোৰ নিয়ম কালি তেখেতৰ নিয়ম, তেনেকুৱা বস্তুবোৰ গৈ থাকিব। বাট ইট হেজ এ এক্সিষ্টিং ফাইন লাইন্স, so as a means of maintaining the status of quo, yet into an লিবাৰেটিং ফ'ৰ্চটো কি হ'ল, ইণ্ডিভিজুৱেল লিভছৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ ফৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ লগত এটা ৰিলেটেড হৈ আছে, যে এই বস্তুবোৰ যদি চেঞ্জ হয় তেতিয়াহে সমাজৰো চেঞ্জ হ'ব কিছুমান। আৰু ৰিলিজিয়নৰ জৰিয়তে প্ৰফাউণ্ডলি কি হ'ব, বস্তুটো মেচ খাই যাব। চ' ডেট তাতে কোনো অলপ প্ৰব্লেমেটিক কিবা বস্তু যিসকল বস্তু সকলোৱে ভুগিব লাগে তেনেকুৱা বস্তু নহয়। দেন হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং ইথিক্স। এতিয়া ইথিক্স পঢ়া শুনা কৰিলে কি লাভ হয়, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। হোৱাট ইউ উইল গেট, এতিয়া ছাপ'জ আমি এই ফিজিক্স পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, দেন হোৱাট ইজ ফিজিক্সৰ জৰিয়তে আমি কি চাম, যে এইবোৰ চাম ন, উদ্দেশ্য বিধেয় এইবিলাক not উদ্দেশ্য বিধেয়, ছাপ'জ বেগ, ভেলচিটি অৰ এৰিয়া, এইবোৰ বস্তু আমি চাম। আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইথিক্স যিটো হয়, ষ্টাডিজ ইথিক্স, এইটো হ'ল কি, এইটো মেক্সিমাম কি হয়, এইটো এভৰি স্পেয়াৰ আমাৰ যেতিয়া যি জীৱনটো আমি জীয়াই আছোঁ, এইটো জীৱনতে আমি মেক্সিমাম লাইফ ইথিক লৈ আলোচনা কৰোঁ, যি এইটো সকলৰ মাজত। চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং ইথিক্সত চাওঁ আমি টুডে দ্য মোৰ এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইথিক্স ইজ ফেল্ট এট এভৰি স্পেয়াৰ অফ হিউমেন লাইফ। আমাৰ যিটো জীৱন হয়, জীৱনৰ মাজত প্ৰতিটো ষ্টেপত এইটো ইথিক্সটো বিৰাজমান হৈ আছে। বিকজ দ্য চিটুৱেশ্যন ইন দ্য পলিটিকেল ৱৰ্ল্ড ইজ
characterized by an increasing rate in crime. Maximum কি হৈ আছে এই crime হৈ আছে ন with no end to such increase in sight. Then so the situation in the present যেতিয়া বৰ্তমান যে পৃথিৱী হয় পৃথিৱীখনত কি হৈ আছে increasing of the rate in parcel and তাৰপিছতো the power of traditional religious and inspired the moral conduct continues to decline. Terrorism যি ট্ৰেডিশ্যনেল যি ৰিলিজিয়নছ হয় এইবিলাকৰ জৰিয়তে ইনস্পায়াৰৰ যি মৰেল বা কণ্ডিশ্যন সকলোৱে এইবিলাক নৈতিকতাৰ জৰিয়তে এইবোৰ বস্তু আমি কিছুমান বস্তু চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ যিসকল নৈতিকতাৰ জৰিয়তে যেনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থা হওক যিবোৰ সমাজত যি ঘটনা ঘটি আছে বা চলি আছে এইবোৰৰ বস্তু আমি ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে অনলি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং পলিটিকেল এইবোৰ হয় যিবিলাক চায়েন্স পলিটিকেল চায়েন্সৰে হওক আৰু ডাইৰেক্টলি কি হয় এইটো কোৰ্টৰ যিবিলাক চ' টেৰৰিজমে হওক চিভিল ৱাৰ্ছ কোল্ড ৱাৰ্ছ যিবোৰে হৈ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিউশ্যন প্লেণ্ড অবলেচেঞ্চ মিছলিডিং এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিচেপ্টিং লেবেলিং কুক্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটচেট্ৰা এইবোৰ কি হয় মেক্সিমাম হাইজেকলিং মেচ ফিক্সিং চ' অল আৰ so the question that one may ask in the precarious situation is that are we being sucked into a moral vacuum আমি কিবা এটা মৰেলৰ চিন্তাত সোমাই কিবা নিজকে পুৰা চাক্ট কৰি থৈ দিছোঁ নেকি এনেকুৱা চ' শোষণৰ বিৰুদ্ধে আমি কিবা শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি যিবিলাক মৰেলত ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব বা এইবিলাক কি শোষণৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিছোঁ নেকি চ' তাতে উই কেন পইণ্ট আউট 3 ৰিজনছ ইয়াতে আমি ৱাই শুড এইটোত আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং ইথিক্স আমি 3টা মৰেল পইণ্ট দিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে লিখা আছে কি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং ইথিক্স এতিয়া ইয়াতে দুটামান কুৱেশ্যন আছে লাষ্টত দি আছোঁ যিবোৰ হ'ল আৰ উই বিং চাকড ইনটু এ মৰেল কুৱেশ্যন আমি নিজকে কি কৰিছোঁ এটা মৰেল ভেকুমৰ জৰিয়তে কি আমি নিজকে ধ্বংসৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ নেকি এইটো এটা পইণ্ট হয় চ' এইটো সুধিছে চ' ইয়াতে যেতিয়া 3টা ৰিজনছ দিয়া আছে হোৱাই শুড উই ষ্টাডি ইথিক্স ফাৰ্ষ্ট হ'ল কি দ্য ষ্টাডি অফ এন মৰেল ফিলচফি অৰ প্ৰাসংগিক ফিলচফি ইয়াতে আমি 3টা ৰিজনছ দিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট দ্য ষ্টাডি অফ মৰেল ফিলচফি অৰ ইথিক্স কেন ডিপেণ্ড আৱাৰ ৰিফ্লেকশ্যন অন দ্য আল্টিমেট কুৱেশ্যন অফ লাইফ আৰু secondly হ'ল it study of moral philosophy can help us to think better about morality আৰু moral philosophy can help us to clarify our moral position when we make judgments চ' এইটোৰ জৰিয়তে কি হয় ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আমাৰ যিবিলাক পাৰ্চপেক্টিভ হয় আৰু এইটো মোৰ ৰিফ্লেক্টিভ আৰু থট আউট হ'ব চ' এইবিলাকৰ জৰিয়তে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে অনলি he can improve কৰিব পাৰে we are also either in the case and specific moral issues in our everyday life and we are confronted with situation যিবোৰৰ জৰিয়তে আমি নিজকে কি কৰিব লাগিব সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট কোৰ্চ কোনটো কাৰেক্ট হয় আৰু কোনটো ৰং হয় আমি নিজে কৰিব লাগিব then only it will be easy or it will be very tough so third to all the study of moral philosophy can help us to sharpen our আমাৰ যিটো জেনাৰেল থিংকিং হয় সেইটোৰ জৰিয়তেও আমাৰ এই থাৰ্ড পইণ্টটো দিয়া হৈছে ইয়াতে ষ্টাডিং অফ ইথিক্স সেইটো কাৰণে ইথিক্স দিয়া হয় যিবোৰ moral philosophy sharpen our general thinking process so it trains our mind to think logically and reasonably and to handle
So that's critical যে ethical problems confront হয় এই confrontor everybody এইটো কি হ'ব nobody can এইটো নিজৰ লাইফত ethics without ethicsৰ জৰিয়তে কোনেও এইটো চলিব নোৱাৰে so ethics থাকিবই ethics is must in our life so it is very important that very important studying ethics is very important in our life and anything what we do good these are only ethics but এইটোৰ জৰিয়তে যি যেনেকা কিছুমান এক্সাম্পল যেনেকা truly হয় there seems to be hardly a few areas in life remain untouched by the growing demoralization the few areas of এইবিলাক untouched হ'ল যে the action of question to কি হ'ল we being sucked into a moral vacuum আৰু in this our এইটো importance of কৰিছে এইটো আমি morality is not like a morality to কি হয় আমি যদি এইটো morality is not like a nutrition এইটো তেনেকা নহয় যে এইটো কিবা এটা বটলত লৈ পেলাই or গ্লাছত লৈ পেলাই আমি খুৱাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া moralityটো হ'ব পাৰে but in this line um, truly এইটো হয় there seems to be hardly if the question that এইটো কোনোবা এজনে সুধিব পাৰে যে what is are we being sucked into the moral vacuum আমি কি moral vacuum ৰ দ্বাৰা কি হৈ আছে সাক হৈ গৈছে নেকি আৰু is this এইটো কি আৰু so as we sucked into the moral vacuum তাৰপিছত why should we be moral the importance of আমি কিয় moral হ'ব লাগে why should we moral thus ethical problems confront everybody nobody can really get through life without ethics কোনো এজনেও ইমান ওপৰত উঠিব পৰা নাই and it is not possible that without following some problems or without following some life problems of life we cannot confront the either we confront if one or not be aware of the ethical principles continuously of the us or everybody making moral decisions whenever we are aware of it mm, the fact is that we have to ethical attitude to আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব যি যাৰ জৰিয়তে তাৰ এটা ethical attitude আছে আৰু the fact is that we do not ethical attitude and that taking times stances every day of our life so এইটোৰ জৰিয়তে আমি why should we moral এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ why should we moral আমি কিয় moral হ'ব লাগে because we also find the functioning আমি যিবিলাক যি সমাজত আমি জীয়াই আছোঁ তাতে কিছুমান কি আছে certain rules and regulations আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে the condition of the satisfactory খালি rules and regulation থাকিলে নহয় suppose এইটো সৰু এটা ঘৰত আছে four members are there so it is in hardly in a small room there will can stay only two people but if the husband loves his family then she will never be separated from all of this so এইবোৰ বস্তুটো কি হয় কিছুমান চেক্ৰিফাইচ বা এইবোৰ সোমাই পৰে চ' এইটো বস্তু তেনেকুৱা নহয় যে মৰেলিটি এজৰ এটা ফেমিলিত কোনো মৰেলিটি নাই সেইটো কাৰণে আমি এইটো ফেমিলিত গৈ মৰেলিটি কোনি এটা গ্লাছত লৈ পেলাই ঘুলি পেলাই তাক খুৱাই দিম আৰু লাইক এ নিউট্ৰিশ্যন হি উইল বি পাৰফিউম ইট ন we have to what morality is like most of us have never had a course of nutrition so most of us have either had a course of nutrition or must have reached about it so আমাৰ মাজতে কি হয় মেক্সিমাম কিছুমান জেনাৰেল নলেজ আছে আৰু ফিল্ড আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে we need to কি কৰিব লাগে eat and what not so however we also make mistakes about আমি নিজেও ভুল কৰিব পাৰোঁ কিছুমান but these mistakes are not done by truly because often
থিংকিং মেক্সিমাম পাৰ্টিকুলাৰ ডায়েটত কি হ'ব গৈ কিনি আমি এইটো বস্তুটো এড কৰি দিম আমাৰ হেল্থত চ' উই মে গ থ্ৰু ইট এণ্ড এইটোৱে হ'ল কি হ'ল আমাৰ ইমিডিয়েট ছেটিছফেকশ্যন চ' টু বিজি আৱাৰ ইট মে ব্ৰিং ন' ইমিডিয়েট in satisfaction and so it is also our moral life এইটো কোনো তাকে আমি কি বুলি কওঁ এইটোকো আমি কি কৰিব ক'ব পাৰোঁ এটা moral life বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ইথিক্সৰ আৰু মৰেলছৰ মাজত কিছুমান ৰাইট আৰু ৰং কণ্ডাক্ট আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তি কি হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি ইথিক্সৰ জেনাৰেলি উই বি মৰেল এতিয়া ইথিক্স যদি এটা কমপ্লিট চেপ্টাৰ হয় এইটো ইথিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ কনক্লুশ্যনত গৈ আমি এইটোৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা থুলমূলকৈ এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইথিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ আৰু ইট ষ্টাডিজ হিউমেন একশ্যনছ এণ্ড জাজ দেম টু বি ৰাইট অৰ ৰং এজ এ ফিলচফিকেল ডিচিপ্লিন ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনক্লুশন দুটাতে কি হয় ইন ইথিক্সত উই ডিল অনলি দ্য হিউমেন একশনস তাতে আমি কি পাম অনলি হিউমেন একশনস হোৱাট ইজ গুড এণ্ড হোৱাট ইজ বেড ভালে হোক আৰু বেয়াই হোক যিটো হোক ভাল হ'লেও কি হ'ব এইটো হিউমেন একশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড এণ্ড বেয়া হ'লেও কি হ'ব এইটো হিউমেন এক্সটেনশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড চ' in ethics, we deal only the actions deliberately and in view of the human and in human history, the origin of ethics and moral consciousness cannot be easily দুটা কি হয় একেলগতে আমি একেলগতে parallelly লৈ যাব নোৱাৰিম because ethics can be regarded as a science it is distinguished from your level so it is the correct point so although ethics কি কৰিব regarded কৰিব as a science and it is distinguished from the ethics and however it is often said that to be fruits of all the sciences since it ultimately perfects even in the inside attain so ethicsৰ জৰিয়তে যিমানে অফেন হওক said হওক to be the the fruit of all the sciences and ethics however so এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি যে হিউমেন পাৰ্চনৰ যিবোৰ পাৰফেক্ট কি কি বস্তু পাৰফেক্ট হ'লে এইটো ইথিক্সৰ মাজত পৰিব আৰু কোনটো বস্তু পাৰফেক্ট নহ'লে ইথিক্সৰ মাজত নহয় এইখিনি বস্তু আমি ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু ইন ফিউচাৰ উই উইল ফাইণ্ড আউট ইন দিছ ৱে চাম ডাটাছ চ' গুড এটা বস্তু আমি কওঁ যিবিলাক বস্তু নীতি এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু কোৱা হ'ল গুড আৰু বেড চ' ইন ইথিক্স good means what it's related to ethics and bad means what it is not related to simply in simple for understanding so although ethics can be regarded as a science and it is distinguished from the all the sciences so however ethics is an often to and as much as it has a direct reference to an end and human person desire to attain. So নীতিবিজ্ঞান কি হয় নৈতিকতা আৰু অনৈতিকতাৰ মাজত কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অলপ বুজিবলৈ যদিও ইমানো টাফ নহয় ইজি হয় বাট দুটাই কি হয় So knowledge আৰু free choice totally কি হয় lacking the act is injurious and a voluntary act may be voluntary and if knowledge or
So if knowledge or three choices are totally lacking, the act is voluntarily and involuntarily act may be performed without reference to the purpose of the act. So it may be done with knowledge against it. Completely knowledge এর জরিয়তে হব to choose or the will. তুমি so good bad এইবিলাকৰ মাজতো desires হয় and the automatically যিবিলাক right wrong তাৰপিছত right wrong good bad এইবিলাক separate হোৱাৰ পিছতে কি হ'ব human end of life আহিব and in human that end of life তো আমি we have done work for the humans and also in human history the original of ethics is and ethical জৰিয়তে যিবোৰ হয় এইটো as much as it is a direct reference হ'ব আৰু to an end and human person to desire to attain. So ethics যদিও often এইটোক আমি কি কৰিব fruits of all sciences যিমান যি ধৰণৰ বিজ্ঞান আছে গোটেই বিজ্ঞানৰ লগত তাইক মিলাব পৰা যায় and also এই deliberately যিবোৰ আৰু not only consciously but also deliberately and done by human princes. So it in human history the origin of ethics for ethics for development and fruits of all other sciences since its ultimately perfect to human natures. এতিয়া কিছুমান বস্তু মৰেল আৰু এমৰেল একশনছ বুলি ক'ব পৰা যায় যেনেকৈ ইমৰেল মিনছ হোৱাট নট অবজাৰ্ভিং এ লিকুইড সো ইথোস আৰু মৰেলছ এই দুটাই কি হয় থিওরি অফ রাইট এন্ড রং অলওয়েজ রং ইজ অলসো নট গলত but wrong is what that means in this wrong means what the people those who are following not those who are not following these moral things they are not moral but in some cases এতিয়া ভলান্টাৰী এণ্ড ইনভলান্টাৰীৰ মাজতো কিছুমান একশ্যনছ আছে ইয়াতে আমি পাইছিলোঁ যে ভলান্টাৰী এণ্ড ইনভলান্টাৰী এজ এ শ্বৰ্ট নোটছ আহিব পাৰে হোৱাট ইজ ভলান্টাৰী এণ্ড ইনভলান্টাৰী চ' ভলান্টাৰী একশ্যনছ আৰ দোজ ভলান্টাৰী অফ দোজ so are the voluntary of they are proceeded from an internal and the process from the eternal. So these are the two habitual actions those who are deliberately or acquired voluntarily. So এইবোৰ বস্তুৰ জৰিয়তে কিছুমান বস্তু কি হয় তাৰ যি একচুৱেলি যি ৰূপটো হয় সেইটো আমি ওলাই দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া পতংগীয়ে গুড এণ্ড বেড এইখিনি বস্তুৰ যি এটা ethics of bad ethics is the study of human behavior and it should human actions and judge them to be right. Ethics er জৰিয়তে নীতিবিদ্যাৰ জৰিয়তে কি হ'ব এইটো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ হ'ব পাৰে and শুদ্ধ হোৱাটো so the origin of ethics and the moral consciousness cannot be দুটাৰ মাজতে কি হয় easily not connected and এই দুটাৰ জৰিয়তে যি নলেজ বা ফ্ৰী চইচ হয় টোটেলি লেকিং হয় চ' এই লেকিঙৰ জৰিয়তে আমি ইয়াতে তাক অলপ একচেপ্টেবল হৈ আছে or otherwise যি নৈতিকতাৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান বস্তু যি অৱস্থা বা নৈতিকতাক যেনেকুৱা কিছুমান বস্তুৱে তাক not easily using some things এইটো বস্তুতে গৈ তাতে কিছুমান বস্তু যেনেকুৱা বেলেগ হয় তো মেথডছ অফ ইথিক্সতো আকৌ গৈ আমি চাৰিটা ভাগ পাইছিলোঁ ন ডেছক্ৰিপটিভ ইথিক্স নৰ্মেটিভ ইথিক্স এণ্ড affirmative ethics. So
ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰোচেছ অফ ষ্টাডি অফ ইথিক্সতো গৈ আমি এইখিনি পাইছিলোঁ যে তাতে ডেছক্ৰিপটিভ ইথিক্স আছে প্লাছ মেটা ইথিক্স নন ফৰ্মেটিভ এণ্ড এপ্ৰোচেছ এণ্ড নৰ্মেটিভ এপ্ৰোচেছত কি আছে জেনাৰেল মেথমেটিক্স এণ্ড ইথিক্স আছে চ' মেথডছ অফ ইথিক্সৰ মাজতো কেইটামান যি বেলেগ বেলেগ ছেপাৰেট আছিলে এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰা হ'ল এতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিত কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক বস্তু ইন হিউমেন হিষ্ট্ৰীত বা অৰিজিন অফ ইথিক্সত অৰ মৰেল কনচিয়াছনেছৰ এইবিলাক বস্তুটো কি হয় ট্ৰেষ্ট কৰা হৈছিলে বেক কৰি আকৌ বাট এইটো কি হ'ল এটা লং প্ৰচেছ হোৱাৰ কাৰণে এইটো নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হোৱা নাই and rational development and evolution as then although ethics can be regarded as a science and it is distinguished from it natural science or পৰা তাক যেহেতু চেঞ্জ কৰা হৈছে এটা ভাল এইটো এটা ভাল মানে বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি যি হয় এটা অনেষ্ট এণ্ড বিশ্বাসযোগ্য আৰু যি নট এৰেঞ্জিং আদাৰ্ছ ইটছ নট এৰেঞ্জিং আদাৰ্ছ চ' ইথিক্সত কি হয় এইটো বস্তু হৈ থাকে জেনেৰেলি ইথিক্সৰ লগত যি ৰিলিজিয়নৰ সম্পৰ্ক আছিলে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যি ৰিলিজিয়ন আজিকালি মেক্সিমাম কি হয় ৰিলিজিয়াৰ মাজত ইথিক্সৰ মাজত এইটো এটা নেচেচাৰী কানেকশ্যন হয় আৰু এনি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজিয়ন হয় চ' হাউএভাৰ ইট ইজ এ চামটাইমছ আৰ্গুড ডেট উইদাউট গড অৰ ৰিলিজিয়ন যেনেকুৱা ঋগবেদে হওক ইথিক্সৰ মাজত ঋগবেদ তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণৰ সময়ত কিছুমান চক্ৰেটছ ফিলচফাৰ এইসকলেও গ্ৰীক মিছনত বহুত কৰিছিলে চ' দি ৰাইটিংছ পইণ্টেড ইট ইথিক্সৰ এইটো চামথিং ডিষ্টিংগুইছ ফ্ৰম এইটো মৰেলিটিৰ যি ডিষ্টিংগুইছ হয় এইটো বস্তুৰ দৰে মেইনলি এইটো ইথিক্সে মেইনলি আলোচনাই কৰে ভলাণ্টাৰী একশ্যনবিলাক লৈ কি লৈ ভলাণ্টাৰী একশ্যনছ লৈ and these voluntary actions are always distinguished from human actions and actions of human so human actions are those actions that are done by human consciously and deliberately and in view of the end so actions are human may not be so এইটো একচেপ্টেড হয় ঋগবেদত যিবোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল আছিলে যে হিউমেন উইজডমৰ এটা ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল উইজডমখনত পাইছিলে নে নাই চ' এইখিনি বস্তু আমি যদি ভালকৈ এইবিলাক কিছুমান বস্তু যিবিলাক মৰেল নৈতিকতা বা অনৈতিকতাৰ মাজত পৰিছে বা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ মাজত পৰিছে এইবোৰৰ বস্তুৰ লগত যদি আমি মিলাই চাওঁ তেনেহ'লে আমি এইখিনি গম পাম যে মেক্সিমামে কি হৈ আছে ইয়াতে ইথিক্সৰ আণ্ডাৰতে আছে আৰু যিসকল ইথিক্সৰ আণ্ডাৰতে আছে এইসকলে মেক্সিমাম আছে যিসকল অলপ ৰিলিজিয়াছ বা ধাৰ্মিক বিকজ ধাৰ্মিক ব্যক্তিসকলৰ মতে So in Western philosophy, the Western of ethics can be traced back to the 5th century BC and with the appearance of কৰিছিলে ইহঁতে so although এইটো ঈশ্বৰৰ ওপৰৰ বিশ্বাস আৰু ধৰ্মৰ লগত যেতিয়া ৰিলেটেড then automatically ethics is no doubt is a good and the station also get good চ' এইখিনিৰ মাজত যদি আমি কিছুমান বস্তু যিবিলাক লং মামেলছ যিবিলাক কেপাচিটি ৰিকগনাইজ ইচ আদাৰ এণ্ড পাষ্ট বিহেভিয়াৰৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তু যেনেকুৱা কিছুমান এনিমেলছ আছে লং লিভ মামেলছ আছে এইবিলাক যদি আমি কিছুমানৰ লাইফ ষ্টাডি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে তাতে মেক্সিমাম কি আছে কেপাচিটি টু ৰিকগনাইজ ইচ আদাৰ সিহঁতৰ এইটো জ্ঞান নাই যে দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমি সিহঁতক হেৰি কৰোঁ চ' এইবোৰৰ মাজত এতিয়া আৰু মামেলছৰ যি কেপাচিটি টু ৰিকগনাইজ ইচ আদাৰ এইবিলাকৰ মাজতো এতিয়া দেখা গ'ল যে কিছুমান বস্তু পাষ্ট বিহেভিয়াৰৰ মাজতো পৰিছে আৰু যিবিলাক বস্তু পাষ্ট বিহেভিয়াৰৰ লগতো ৰিলেটেড হৈ আছে চ' ৰিলিজিয়নৰ মাজতে পৰিছে এইখিনি
So introduction to ethics or মাজত এতিয়া unit 1 ত যিবিলাক বেসিক কনসেপ্ট আছিল তাতে ব্লক 1 ত পাঁচটা 5 ইউনিটস আছিল তাৰ মাজত এইটো এটা ফার্স্ট ইউনিটস আছিল ইন্ট্রোডাকশন টু এথিক্স আৰু এই ইন্ট্রোডাকশন টু এথিক্সৰ মাজতে এইখিনি আছিল যিবিলাক ভেৰিয়াছ কনসেপ্ট আৰু কনস্টিটিউশনাল এলিমেন্টস তাৰপিছত প্ৰিসাপজিশনস এইবোৰ আছিল আৰু এই কনসেপ্টৰ মাজত বিগিনিংৰ পৰাই লাৰ্নাৰ্ছে টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড সিগনিফিকেন্স অফ মানে ইথিক্স বস্তুটো কি নীতি বিজ্ঞান বা নীতিবিদ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আৰু মেক্সিমাম নীতি কোনসকলে হয় যেনেকৈ সাধু সিহঁতে মেক্সিমাম কি কৰিব নীতি নিয়মবোৰ দেখুৱাই থাকে তো ডেট মিনছ হোৱাট ইথিক্স ইজ মেক্সিমাম ভেৰি ক্ল'জলি ৰিলেটেড উইথ ৰিলিজিয়ন চ' যি ধৰ্মৰ লগতে ইথিক্স মেক্সিমাম ৰিলেটেড হয় চ' যিহেতু এইটো বিলিভ ইন গড আৰু ৰিলিজিয়নৰ ক্ষেত্ৰতে ৰিলেটেড চ' এইটো কি হ'ব এইটো এটা ৰিলিজিয়নৰ লগতে ৰিলেটেড এণ্ড ইট ইজ নট নেচেচাৰী টু ৰিলেট ইট or God or any other religion. So the fact that ethics exists in all human societies, such shows or ethics এইটোৰ মাজত যি হয় God or religion can be an added to reason or our being moral হয়. So যি গডৰ লগত ৰিলেটেড হওক বা এনি ৰিলিজিয়নৰ লগত ৰিলেটেড হওক কিন্তু এই দুটা বস্তুৰে গড এণ্ড ৰিলিজিয়ন দুটা বস্তুই আকৌ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হিউমেন বিংছ human beings is related to what with human societies that human societies is related with what god and religion মানে ঈশ্বৰৰ লগত human society relation related very closely related মানে খুবই অতপ্রতভাবে এইটোখিনি জড়িত হৈ আছে closely related and also dharma those the peoples who are following the religion human societies. All human beings are related to what religion so automatically all human beings are related to religion and then again the things যিবিলাক বস্তু ৰিলিজিয়নৰ যিবিলাক বস্তু দিয়া হৈছে যেনেকা ভাল সত্য ঈশ্বৰ সুন্দৰ গড তাৰপিছত সুস্থ এটা মস্তিষ্ক বা সমাজ সেৱা তাৰপিছত মৰেলিটি ভলাণ্টাৰী একশ্যনছ যিবিলাক ঐচ্ছিক নিজৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া কি কৰিবলৈ মন গৈ আছে এইবোৰ বস্তুবোৰ চ' গোটেই বস্তুবোৰ কি হয় অট'মেটিকেলি কিহৰ লগত ৰিলেটেড ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড এণ্ড দিজ বস্তু এই বস্তুবোৰে কি ধৰ্মৰ মাজতে আছে আকৌ এইবোৰ বস্তু ক'ত আছে ইথিক্সৰ লগত ইথিক্সো মানে কি হয় নীতিবিদ্যা বস্তুবোৰে কি হয় ৰিলিজিয়নৰ মাজতে আছে চ' ডেট মিনছ হোৱাট নীতিবিদ্যা গড ইথিক্স তাৰপিছত religion everything is what related তাতে এটা social intelligent long lived এই বস্তুবোৰ গোটেই কি হৈ আছে ক্লোজড হৈ আছে আৰু যিমান এজনৰ নৈতিকতাটো বেছি হ'ব তেওঁৰ কি অট'মেটিকেলি কি হ'ব ইট ইজ ৰিলেটেড ইট টু গড অৰ এনি ৰিলিজিয়ন এইটো কি হ'ব ৰিলেটেড টু গড অৰ ৰিলিজিয়ন হ'ব চ' এইটোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইথিক্সতে মেক্সিমামে কি আছে এইটো বস্তুই দিয়া আছে যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইথিক্স এণ্ড ৰিলিজিয়ন ইজ এ ভেৰি মানে ফেক্ট বেছড পুৰা চ' ৰিলিজিয়ন এণ্ড গড দুটাই কি হৈ আছে ইথিক্স এই বস্তুবোৰ টোটেলি পেক্ট হৈ আছে চ' ইথিক্স মে বি ডিফাইণ্ড এটা আমি ডিফাইণ্ড ইথিক্সত আমি কেনেকুৱা ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ it may be defined as the systematic study of human actions যেটো এটা systematic study of human actions from the point of view of their rightfulness or wrongfulness তাৰপিছত এইটো হ'ল কি এটা আল্টিমেট হেপিনেছ এই বস্তুটোৰ পৰাই কি আহে আল্টিমেট হেপিনেছটো আহে মানুহৰ সুখটো ক'ৰ পৰা আহে এইটোৰ পৰাই আহে আৰু ইট ইজ দ্য ৰিফ্লেক্টিভ ষ্টাডি অফ হোৱাট ইজ গুড আৰু যিটো এটা ৰিফ্লেক্টিভ ষ্টাডি হয় এইটো কি হয় এটা ৰিফ্লেক্টিভ ষ্টাডি হয় আৰু নট অনলি দিছ ইথিক্সটো পঢ়িলে কি আলোচনা কৰা লাভ হ'ব নিজৰ ইচ্ছা ভলাণ্টাৰী একশ্যনছটো দেন আকৌ আমি এইটো হিউমেন একশ্যনছ এণ্ড একশ্যনছ অফ হিউমেন ক'ব পাৰোঁ সেম তাক আমি আকৌ ডিষ্টিংগুইশ্ড হিউমেন একশ্যনছ অফ কি বুলি ক'ব পাৰিম হিউমেন একশ্যনছ অফ actions of human so actions that are human consciously to so the eight things যিবিলাক sleeping walking যিবিলাক religious বা trust in god বা পূজা
ঈশ্বৰৰ নামকৰণ কৰা বা এই গোটেই বস্তুবোৰে কি হয় these are related to ethics এই বস্তুবোৰ কিহৰ লগত ৰিলেটেড ইথিক্সৰ লগত ৰিলেটেড সো এজন মানুহৰ যি নৈতিকতাটো কি হ'ব লাগিব ট্ৰুথ হ'ব লাগিব সত্য হ'ব লাগিব এণ্ড বিকজ তেতিয়াহে অনলি ইট ৰিলেটছ টু গড তেতিয়াহে অনলি ইউ কেন বিলিভ ইন গড এণ্ড or কি হ'ব religion can be added to the reason for our being moral or কি হ'ব although belief in God or religion can be an added reason for our being moral so আমি নীতিবিদ্যাৰ ফালে ফলো কৰিব লাগিলে আমি এইটো কি কৰিব লাগিব এইটো এটা ফলো কৰিব লাগিব So, finally, গৈ আমি ইথিক্সৰ এইটো কনক্লুশ্যনত সাম আপ কৰিব পাৰোঁ কেনেকা যে ইথিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন বিহেভিয়াৰ এইটো কনক্লুশ্যনত গৈ আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে ইথিক্সটো হ'ল কি হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ এটা পাৰ্ট ষ্টাডি আৰু এই ষ্টাডিজ হিউমেন একশ্যনছ এণ্ড জাজ দেম টু বি ৰাইট অৰ ৰং তাৰপিছত এজ এ ফিলচফিকেল ডিচিপ্লিন এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লে ইমান যদি সকলোৱে ইমান ধাৰ্মিক হয় সকলোৱে ইমান ভাল হয় তেনেহ'লে পৃথিৱীখনত ইমান কিয় শান্তি নাই ইমান পৃথিৱীখনত ইমান কিয় নৈতিকতাবোৰ ইমান হোৱাৰ পিছতো কিয় ইমান হিংসা আৰু ইমান অশান্তি সৃষ্টি চ' এইবোৰ বস্তু কিয় হিউমেন একশ্যনছৰ মাজত গ'ল ইথিক্সত উই ডিল অনলি ইন উইথ হিউমেন একশ্যনছ বিকজ ইথিক্সৰ মাজতো এইটো কি হয় উই ডিল অনলি ইন হিউমেন একশ্যনছ So, এই বস্তুটো কি হয় আমি হিউমেন পাৰ্চন কনচাইছলি এইটো হয় ডেলিভাৰেটলি চ' হিউমেন হিষ্ট্ৰীত এইটোৰ দ্য অৰিজিন অফ ইথিক্স এণ্ড মৰেল কনচিয়াছনেছ বিকজ মৰেল কনচিয়াছনেছ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে লাহে লাহে মৰেল কনচিয়াছনেছবোৰ কি হয় নাইকিয়া হৈ গৈ আছে চ' ডেট ইটছ ইডিলি ট্ৰেচড বেক চ' এইটো লং প্ৰচেছ হয় যি ৰেচনেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইভলিউশ্যন এইবোৰ বস্তুবোৰ কি হয় লাহে লাহে হেৰুৱাই গৈ আছে চ' অলদ' আমি ইথিক্সত কেন বি ৰিগাৰ্ডেড এজ এ চায়েন্স যিমানে এইগুণৰ কিছুমান ভুল ত্ৰুটি ওলাই আছে তথাপিও ইয়াতে ইথিক্সটো কি হ'ব ইথিক্স কেন বি ৰিগাৰ্ডেড এজ এ চায়েন্স এণ্ড ইট ইজ ডিষ্টিংগুইছ ফ্ৰম নেচাৰ টু চায়েন্সেছ নেচাৰেল চায়েন্সৰ পৰা তাক আঁতৰাব পৰাব যায় ইজ এজ মাছ এইটোত কি হ'ব ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেঞ্চ হ'ব বিকজ মানুহৰ যি ডিজায়াৰটো আছে মানসিক যিটো শান্তি আছে এইটোত কি কৰিব এটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইথিক্সটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট However, এইটোৰ মেক্সিমাম কি হয় ফ্ৰুটছ অফ অল চায়েন্সৰ যিমান চায়েন্স আছে বিজ্ঞান আছে এইটোৰ লগত ফ্ৰুটছৰ লগত ৰিলেটেড আৰু ইট আল্টিমেটলি পাৰফেক্টছ হিউমেন পাৰ্চন বাই অৰ্ডাৰিং অল আদাৰ চায়েন্সেছ এণ্ড অল থিংছ অলছ' ইন ৰেচপেক্ট টু এন আল্টিমেট এণ্ড ডেট ইজ এবছলিউটলি ফ্ৰী এইটো কি হয় এবছলিউটলি ফ্ৰী হয় আৰু এইটোৰ জৰিয়তে কি হ'ব আমি যি ইথিক্সৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্টৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইথিক্স এইখিনিৰ আমি এইটো চেপ্টাৰতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইথিক্সৰ আজি এইটো চেপ্টাৰত আমাৰ যি ডিভিজন আছিলে এইখিনি আলোচনা কৰা হ'ল ইথিক্সৰ মাজত কি কি ডিভিজন আছিলে মেইনলি 3 ডিভিজনছ আমি পাইছিলোঁ এটা 3টা ডিভিজনছ হ'ল তাতে কি কি পাইছিলোঁ এটা হ'ল মেটা ইথিক্স তাৰপিছত নৰ্মেটিভ ইথিক্স তাৰপিছত হ'ল আকৌ এপ্লাইড ইথিক্স চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মেটা ইথিক্স নৰ্মেটিভ ইথিক্স আৰু মেটা ইথিক্স নৰ্মেটিভ ইথিক্স আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ এইটো এপ্লাইড ইথিক্স চ' এই 3টা ইথিক্সৰ ডিভিজন দি তাৰপিছত আলোচনা হ'ল এইখিনি ইথিক্সৰ লগত আদাৰ চায়েন্সৰ লগত কি ৰিলেটেড যেনেকুৱা চাইক'লজি হয় তাৰপিছত এন্থ্ৰপ'লজি তাৰপিছত ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল চায়েন্সৰ লগত ৰিলেশ্যন কি তাৰপিছত ইকনমিক্সৰ এইবিলাকৰ লগত তাৰপিছত আকৌ কি ইথিক্সৰ লগত ৰিলিজিয়নৰ কি ৰিলেশ্যন ইথিক্সৰ লগত ৰিলিজিয়নৰ কি ৰিলেশ্যন আছিলে ইথিক্স কেনেকুৱা নীতিবিদ্যাৰ লগত ধৰ্মৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক হয় দেন আকৌ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ষ্টাডিং আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইথিক্স পঢ়িলে আমাৰ কি কি বেনিফিট হয় এইখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ দেন হোৱাই শুড উই বি মৰেল আমি কিয় ইমান ভাল হ'ব লাগে আমিও ইমান ভাল হ'ব লাগে কিয় বিকজ দিছ ইজ দ্য ইথিক্সৰ কাৰণে ভাল হ'ব নট অনলি ফৰ ইথিক্সৰ কাৰণে বাট
Why should we moral? Because in every human person there is a deep desire for good. গোটেই যিমান হিউম্যান মানৱ জাতি আছে চবৰ কাৰণে কি হয় এটা বিৰাট ইচ্ছা হয়, ডিপ ডিজায়াৰ হয় টু বি এ গুড। আৰু আমি সকলোৱে এইটো ট্ৰাইও কৰি থাকোঁ যে আমি সকলোৱে ভাল হৈ থাকিম, ভাল হৈ চলিম, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান মিষ্টেক হৈ পেলাই বস্তুবিলাক ৰং ৱেত গুচি যায়। চ' এইটো আমাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, আৰু নেক্সটত আমি নেক্সট চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। চ' থেংক ইউ, নমস্কাৰ।